Hello, everyone, and a very warm welcome to Day 3 of the Aspen Berlin AI Week entitled Humanity-Enabled AI and the Great Economic Acceleration. My name is Olivia Knoth. I'm a program officer at Aspen, Germany, and I currently co-lead our digital program. And today I have the pleasure of being your MC for today. The Aspen Berlin AI Conference is actually part of a series we started 3 years ago and enjoys the support of our partners, the state representation of Baden-Württemberg, where our studio is currently set up, the Heinz and Heide Dürr Foundation, the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, as well as Microsoft, Google, Dell, and DNVGL, all of whom I would like to thank on behalf of the Aspen Institute for helping making this AI Week possible. We are here. We're also live tweeting under the hashtag AspenAI20. If you're participating in the Zoom webinar, you have the possibility of asking questions via the Q&A function, which we strongly encourage you to do because we want these discussions to be as interactive as possible. We also have simultaneous translation, so you can feel free to switch between German or English. Today we have another excellent group of speakers lined up for you, starting with Professor Jana Köhler, who will be giving a presentation on artificial intelligence and the digital revolution. And I now have the pleasure of introducing her. So Jana Köhler is a professor, holds the chair of artificial intelligence at the University of Saarland and is currently the scientific director of the Algorithmic Business and Production Research Department at DFKI. Her research interests focus on AI methods for flexible and optimized processes in manufacturing and business. She studied computer science and philosophy at the University of Humboldt in Berlin, and she's been in this business for a long time and is really one of the leading experts on AI in Germany. So make sure to think of some interesting questions while she gives her presentation, and I'm sure she'll have some good insights for us. So Professor Köhler, with that, I would like to hand it over to you. Yeah, thank you very much. It's a pleasure for me to be here. And let me share the presentation, and then we can get started. Okay. Sorry, we are at the first page. So, okay. Yeah. Artificial intelligence and the digital revolution. And let me go back a little bit in history. In 1950, Alan Turing asked a very important question. He was wondering whether machines can think. With his pioneering work in computer science and the theoretical models he developed, he noticed that there is not much of a boundary in what can be computed. There are boundaries, but they're very, very far out and much further away than what the computers at this time could actually do. So he was wondering, how far can we push the boundary? And is it, in fact, possible with the huge amount of computing machinery that we will have in the future to create machines that can think? And this question, of course, resonated with many researchers, and therefore these researchers then also started a field that we know as artificial intelligence today. Only a few years later in the United States, a program was set up which also gave name to this field. And over the decades of intense research, we've seen many successes. And here I created a slide for you that gives you an overview over progress that was made with AI algorithms in the field of game playing. In the very early days, simple games such as checkers, for example, or tic-tac-toe could be tackled. And you see the numbers above the black timeline. These show the number of games that can be played in a particular game. Already in the 90s, we could tackle games which have a very large search base, such as backgammon, for example. And this system is very interesting because it actually introduced many techniques that we even use today. And to give you an idea about the search space size, the number of atoms in the universe is estimated as 10 to the power of 80. Now you take each atom and you put half a universe into it, and then you have the number of... Professor Köhler, I'm so sorry to interrupt. Can you hear me? Oh.
We can't actually see your presentation. Were you able to share your screen? Yeah, let me, it stopped, I'm sorry. No problem. Perfect. Now we see it. Is it now coming? Okay, Yes, yeah, yes, you're that's good to really go. Thank important you so that you see much. it. Yeah. Okay, thank you for telling me. So here you see this overview slide that shows this progress in game playing. And the first publicly noticed breakthrough happened in the 90s when Deep Blue won chess games against the world chess champion. Then we've seen not a break in research, but we've seen, let's say, a break in large successes. So people develop very important fundamental techniques, and that then in 2012 triggered this increased interest in AI again. In 2012, IBM demonstrated with Watson what tremendous progress AI systems have made in understanding natural language. Very soon after, Google demonstrated that AI programs can also play such complex games as Go, for example. And the big difference between Go and chess is that we can evaluate the chess position very easily with rules and estimate which of the sides has a certain favor. But with Go, this is much, much harder. And here, the circumstances of the digital revolution also made it possible that, for example, people in the Go community played against each other via the internet, and this led to large collections of Go games, and these could be used to train a neural network to actually learn how to assess a position on a Go board. And then this approach was even pushed further by letting these Go programs play against each other without any prior knowledge and actually then learn how to play Go very well. Now, the next thing to tackle is so-called imperfect information games that happened over the last 2 years. So here we saw, for example, also breakthrough in poker, where you don't have complete information. So you don't know the cards of your opponents, whereas, for example, in chess and Go, you have complete information about the game. This is all very impressive. And of course, the question is, can we apply this to the real world? And yes, we actually can. Any AI system is about perception, cognition, action. So the system is receiving information from its environment, the real world, or a game situation. It uses this information to reason about what it has seen, to come to a decision, and then it executes an action. And I just put down here a few links. Many people also ask me about some easy, accessible material to learn a little bit more about AI without taking an intensive course. So here are a few links to resources that could maybe useful for some of you. So in any AI application system, we will then need to actually implement these three layers. So we need to be able to connect to the real world, do some reasoning with the information we obtain, and then execute an action. And why is this so important for the digital transformation that is currently taking place? Nearly 10 years ago, a discussion around big data came up. So people noticed that by digitalizing our processes, we could generate a lot of data. And this data is very interesting. We can look at it, we can combine it and use it to actually come at or arrive at new insights. And this perception, cognition, action cycle looks now based on these data in a very similar way. So we have to take the data, do a forecast to make a prediction, where we can actually use machine learning techniques, for example. Then based on this prediction, we conclude that we want to make a certain decision, and then we actually start executing an action. And why is AI here so important to actually implement big data reasoning or big data analysis? Because it's the second part of the definition that we see here.
AI is providing us exactly with these cost-effective and innovative forms of information processing. And these AI algorithms help us to arrive at these enhanced insights and to improve our decision-making. And I want to show you various examples. So one application that we all use and like, and where most people don't even know that it is an AI system, is route planning. So I think everybody is using this. As soon as we are in unknown environments, we love to use, for example, Google Maps either for driving or to explore a new city. The technology that we can use here to search a shortest trip is actually dating back to the 60s and 70s, and it's called heuristic search. But over the years, the space technology could even be enhanced with a lot of other digital innovations that happen. For example, today, we can even control it with voice input. And here we added now the new AI technology that helps us to process natural language. By implementing additional infrastructures, we can actually take such an AI application with us. So for example, it's very practical to have it in a mobile phone. Decades ago, we could plan a trip on a PC and then print it, but now we can actually have it available all the time whenever we move around. And this application becomes even more useful when we augment it with real-time information. So when we connect it to GPS signals, we can dynamically replan our trip, or we can at any point in time know where we are and also get information about traffic jams. So here you see a very typical setup for a successful AI application. We have a well-established, well-understood technology. We can add even more AI techniques to make it more useful or easier to use. So many AI applications, in fact, integrate various types of AI algorithms, and we need a certain infrastructure to build up to use such a system. And over the last years, we've seen many AI applications. So for example, product recommendations in online shops come from AI recommender systems. When we start to dictate, for example, in Office 365, we use speech-to-text speech recognition systems. Any interaction with a digital assistant, such as Siri or Alexa, is powered by AI algorithms. Content filtering and social media is AI-based. Information retrieval and search engines, automatic translation, or the great pictures that we take with our cameras usually go through some image processing software. And last but not least, there's artificial creativity. So here you see a headline from Switzerland. So AI can even be used to brew a cool and well-tasting beer. Today, many people actually wonder what is hype and what is real. So we've seen on the last slide many applications that are put in place and where people don't even know that they are powered by AI algorithms. On the other hand, other stories, for example, make the press, and then there's a lot of debate. How real is this? So one thing that you have very likely seen in the last maybe year or 2 years ago is the discussion about package delivery by drones. This is, in my mind, at the moment, currently rather on the hype side. So last mile autonomous delivery for everybody might be technically feasible in the near future. The question is it also useful to do this? From the current state of the technology, we are currently a little away, because we need, in fact, then fail-safe systems with humans in the loop. And these must operate flawlessly in the wild, because when we really have them near our houses and intermixing with, for example, our own activities, then they must be rather safe. This means they need to understand the world, they need to make complex decisions in real time, and in fact perform on par with humans or even exceed them. This needs a little bit more sophisticated developments in all kinds of fields, in particular also the sensing and processing units that we have, and also the battery charging systems. But nevertheless, if the good is very
let's say, valuable, then of course there might be good solutions coming up in the future, as I show here at the bottom. But the reality today is that we actually start using drones everywhere, not in a fully autonomous way, but as AI-based co-workers. So one particular successful field of application is drone-assisted photography and survey of all kinds of construction sites. We can use it in agriculture, we can use it for environmental investigation, facility management, and it's of interest, for example, for insurance companies and so on. So why is this a scenario which is now put into practice? It's again following the big data paradigm and the use of AI technology to get more data cheaper, faster, and better, and to get to arrive at more precise decisions and more controlled actions. And in this sense, I want to encourage everybody to not get distracted or confused by maybe some hype scenarios that go through the press, but rather look into the real world side of these stories and what we can do with them today. Let me say a word about deep learning because it is so much discussed. When we use deep learning, we train a neural network on a set of data. For example, we might take cases of measles and non-measles from patient records, and we extract a statistical pattern about the occurrence of measles, for example, and link this to certain symptoms that might be relevant for this disease. Now we take then another set of data and test this, and this statistical pattern that is represented by this neural network, and the test allows us to assess the prediction quality based on the test set. Now what we do in many applications is we now apply this statistical pattern to a single concrete case. And we now try to predict the membership of this case in the trained class with a certain confidence. For example, the network could say that Lily has measles with 99% confidence. Here is a slight problem that is not yet resolved by AI research. So we do some statistical reasoning about a large set of cases. So what we actually compute is a statistical correlation of all kinds of features that are used to describe a case. These do not necessarily represent a causal model. And when we now apply this statistical correlation to a single case, it can be that a neural network actually predicts a certain diagnosis and is very confident about it, but in fact this prediction is wrong. So let me say a little bit about the potential errors that can occur in deep learning. We speak of so-called false positives and false negatives. So let's assume Lily has measles. If the network now says that Lily does not have measles, then Lily is a false negative. So the virus infection is not recognized, there would be no treatment. If Lily has scarlet fever, but the network says that Lily has measles, then this is a false positive. So here the bacterial infection is not recognized, and we unfortunately now do a wrong treatment. So false positives very often have very harmful consequences for those who are affected to these false positive classifications. And in any application, we have to carefully think about these potential errors that can occur, and we cannot get away of them, and need to think about the potential risk and how we can actually hedge the risk. But nevertheless, it should not stop us from looking into this application and use it to enable all these nice innovations that are possible using the technology. Because in many cases, we can do something to catch these errors or actually make sure that they don't have too harmful consequences. Let me also say a few words about search algorithms. So we've seen in the slide that gave the overview on the development of game playing AI systems that neural networks can be nicely used, for example, to assess a situation in a game.
This is the information that now the AI system can use to find out which move to make next. Very often AI systems now use stochastic search to explore many different variants of moves that could be made. So for example, here in this chess scenario, we want to know how can the queen beat the king. So the AI system will now do an exploration. It will just play a game with some arbitrary moves and see how good this came out. When it does this a million of times, it finds some stochastic sequences of moves that are actually good. And then it will exploit this information about good moves and look in nearby moves if they can further improve its decisions. This enables AI search algorithms to find very successful and very often surprising moves to humans. And even if we give them sufficient resources, they can even find optimal moves. But of course, in many practical applications, we are bound. So it might not be the optimal move, but it will very often be a very good one. What we do here is we do something that is called stochastic sampling. So assume you have a big paper board, and you go outside in your garden and place this big board on the ground, and now you draw a circle, and now you observe how the raindrops drop on the surface. And this will happen in some stochastic process. And when you then count the drops that you have inside the circle and outside the circle, but in the rectangle, you can actually calculate the number of pi. And the more observations you do, the better your calculation will be. And this is the same method that AI systems apply to, over time, improve also their solution when they search for optimal actions. These types of computation will enable many game-changing innovations. So I listed a few in the beginning, but I also want to point out to you some complex industrial problems that we definitely need to tackle now in the near future. A good example is fast fashion. Fast fashion is produced in low-cost countries. It often comes with very low social standards. The working conditions for the people who produce the fashion items are not the best ones. The main focus is on cheap labor. We have long transportation times. And that's why we also have this very high waste rate, because we produce fashion in advance, but the fashion cycle has accelerated a lot. And this means that over 50% of the clothes that is produced is actually never worn. And this causes, in the end, a very bad ecological footprint. So with AI methods, we can actually do better. So we can, for example, with robots, increase the degree of automation and thereby bring manufacturing back to Europe. This leads to much shorter delivery cycles, and it moves us much closer to on-demand planning and scheduling of production. So we can online or in time decide where we manufacture a specific item. We can distribute this flexibly across different manufacturing sites. With a high degree of automation, the labor costs are still low. But on the other hand, we actually create a lot of qualified jobs, for example, in overseeing or maintaining robotized factories. We can also use then AI algorithms to not only automatically or intelligently plan the production in time. We can also integrate this with logistics, and the advancement in scalability of algorithms to these huge problem spaces allows us to do this. And with this, we achieve a just-in-time adaptation and change, which also improves the resilience and flexibility in the industry. Of course, for the fashion industry, this is a long way to go, and in particular to replace the high
tactile skills of female workers when they sew the garments is a real challenge. But we see the trends like this in many other industries. For example, down here at the slide, I put a link to some news about the Renault Group that actually transform a factory from car manufacturing to car recycling, and thereby creates even more jobs. So with this, I want to actually come to an end in my talk. Any AI application project needs to satisfy needs to address three essential perspectives to be successful. And managing AI projects is a real challenge for many companies. That's why I teamed together with the University of St. Gallen, and we are working on a management method that makes it in particular easier for small and medium companies to adopt the technology in their innovation efforts. So we have three main stakeholders in any project, but also in particular in an AI project. We have the managers, the engineers, and the users. The managers can easily answer what is viable. So what will be economically successful, what can be successfully implemented in a company, in a market, and so on. Engineers can tell us what is feasible. What can we do with modern technology and how can it be done? And users can tell us what is desirable. If we bring these stakeholder groups together and also ask engineers what is viable, so how sustainable is, for example, the technology stack, or also ask users what is feasible, so can they actually manage to use the technology, and is it possible for them to improve the way how they reach their goals, then we get a very good perspective on a project that helps us to be successful with the development. And with this, I want to end my talk, and I thank you very much for your attention, and I'm looking forward to your questions. Professor Köhler, thank you so much for that excellent presentation and review also of the history of AI and how far we've come. And it's really a reminder that the recent breakthroughs are not that long ago, and we're really just at the beginning of unleashing AI's potential. I thought it was very interesting that the major breakthroughs that you talked about were in the world of gaming, with DeepMind first having focused on board games and now focusing also on video games. And it seems like gaming is a very sort of fruitful place to test AI, given that it's a controlled environment. You have the ability to collect a lot of data via randomized play and self-play. And you already said that these applications are being used and are transferable to the real world. So I'm curious to hear more about your research as a director of the Algorithmic Business and Production Department, and sort of the applications that you are currently working on, or models that are being used in an industrial context, for example. Yeah, for example, we work on solutions for scheduling problems in the industry, for example, so-called flow shop problems, where products have to go through a predefined set of manufacturing operations, and we need to keep the flow of resources and products very well synchronized. And we also want to adapt the flow to changing situations. And this is something where we can actually use these stochastic search algorithms that were developed in the game space. So this scales very, very nicely to these applications. And we work in particular on methods also to simplify the description and the modeling of the environments, and also make it easier to specify the optimization criteria and objectives that a solution should meet. And apart from this, for example, I also work on medical application scenarios where, in fact, optimization problems also occur. So we're currently discussing with a team of epigenetics researchers here in Saarbrücken about how we can, with our methods, help them to better analyze their data and understand what is going on
in cells, for example, and how certain cell transformations relate to certain diseases. And interestingly, even there, optimization problems occur. And we can model them very nicely, but we need to further advance the algorithm to scale to even larger search spaces. So these applications are even more complex than what we've seen in the game scenarios. On the keyword algorithms, when we talk about algorithms, you often hear about problems of bias. You hear examples of predictive policing, assessing risks of recidivism, hiring employees, and due to many of these ethical concerns, there have been recommendations and calls by the government, including Germany's Data Ethics Commission, to carefully regulate these algorithms and also make sure that they're always human-centric. So I'm wondering, when it comes to the use of AI algorithms to analyze data or to control manufacturing systems, where do you see the biggest risks and perhaps need for regulation in that context? Well, overall, of course, let's say we have less problems when we use, for example, the optimization and search algorithms that I apply, because we have guarantees and our models are explainable, in contrast to, for example, neural network models. So this makes it easier. We can, for example, meet certain explanation requirements. And I think this is also important to establish regulations that models have to, depending on the type of application and the potential risk that models have that are used by AI algorithms to reason and to take decisions, need to be transparent. So the higher the risk, the more transparency we need. And a particular risk that we might face in production scenarios is, of course, coming from information that is not fully perfect, from sensors and from, for example, let's say, I think sensing systems, for example, might exhibit certain failures, and there we need to add, for example, checks to these event data, that we, for example, monitor the data and also add plausibility checks. Could this really be true? So, in whatever then solution is proposed based on the data, we need additional checks that we make sure that we don't actually exceed certain thresholds, for example. Absolutely. And of course, what we also see, and is very interesting, when we optimize the production and we are in a scenario where humans still play a big role, then we need to add additional constraints and boundary conditions that ensure that the workflow is also addressing human needs. So, for example, we can see in our investigations that the optimal solutions that the AI produces will not be one that, let's say, it might not be very pleasant for humans unless we actually require certain conditions that have to be met. Thank you so much for that. I actually have a few questions that are coming in from the audience that I would like to address. The first one being, I'll just read it out loud for you. The basis of AI is prediction. However, what behavioral science has shown us is that predictions are always wrong. If AI is learning from past data of at least biased decisions, how can it effectively make predictions for good decisions? And is it not the only way for AI to make accurate predictions to actually create self-fulfilling prophecies if enough people or systems follow through with the recommendations, thus effectively creating the environment predicted by the AI? So coming back to this issue of problems and making predictions that you addressed in your presentation. Yeah, exactly. No, I fully agree. When we use these statistical correlations that we generate from historic data, we just enforce historically valid patterns. And we have to be very careful that we don't actually use this to, for example, increase even negative patterns or biased patterns in the future. And some explications have definitely shown this. And the difference, for example, in my work is that I use causal models.
So they are not based on statistical correlations. And these causal models have been reviewed with engineers, and they also give insights for companies to, for example, improve a certain machine or develop a production process with novel features. For example, in one application, we've seen that given the type of products, the way how the assembly line was set up was not very effective. So it always led to blocking of certain products at certain stations, and when we could easily tell how to improve the assembly line. But I definitely agree. We have to really be a little careful how much we can learn from historic data. I personally believe that nevertheless, using these correlations and then use it for creativity and to generate completely new solutions is also a very interesting approach. So let's say the critical side does not really come from the technology itself, but rather from how it's used in certain applications. That's a really good point. And I actually want to ask another question here related to AI applications. So the question is, how big an effort is needed to develop an AI application? Could a single person develop an AI app that might be successful at the market, like the garage companies that are now world leaders? Well, I think first of all, it needs a good idea, and this is still coming from human creativity. I think it's possible even for a single person to do something really good, because we have so many packed or packaged and ready to use AI frameworks now. And I can even develop applications using these frameworks by using cloud-based computing resources. So there's, of course, quite some effort, and I think a single person that needs to be in many, many different roles. But given the support that we get today from cloud computing, let's say even a small team can use all these external resources and put something very good together. So yes, so that is basically a call for action, even if you're just working at home, out of a garage or wherever, to be encouraged to develop your own app. I wanted to come back to the issue of the digital footprint that you addressed in your presentation as an example in the clothing industry. And a lot of people have talked about how AI and mitigating climate change basically go hand in hand, which I think is really interesting, because while AI seems to be able to sort of optimize processes and make them more energy efficient, the more complex algorithms become, the more computational power they require, which in turn also creates a big carbon footprint. So do you think, what's the trade-off there, and do you think the benefits will outweigh the cost? I think it depends on the applications. Today, what we see is many AI applications rather in the virtual world. For example, recommender systems to sell us more products, or we see translation systems and so on. And I think in particular for the German industry, the challenge, but also the huge opportunity, is to bring the AI systems to the real world. And there the opportunities and resource savings outweigh definitely the development costs. In particular, if we think that training systems is some effort, but then, for example, if you use neural networks to, for example, do some predictive maintenance, but then actually applying these technologies is very, very efficient, because they just do a single run of computation and do some number crunching that is done very, very efficiently, and then is definitely much cheaper than, for example, wasting certain times, because an entire assembly line is interrupted because a single device, for example, failed. Interesting. I wanted to briefly talk about one of your research projects, which focuses on Industry 4.0 and digital twins. Digital twins has basically, it's a digital replica of a living or non-living physical entity.
And it's been described as basically being a prerequisite for Industry 4.0 to work effectively. So I'm just curious to know, is German industry using applications such as these? How far are we in making progress with our goals for Industry 4.0, and what barriers do you think are still standing in the way of increased adoption? Yeah, I've seen quite a number of applications where companies start to create let's say digital models of their systems. And we also see new tools coming up that make this easier. And many processes can be very well described, in particular if we have deterministic processes that are discrete, or we also understand from physics and mechanical engineering, we have already models that we can use to implement in these digital twins. Not all manufacturing processes can describe today, for example, at such a level of detail that we can use it, for example, to run perfect simulations. I worked a few years ago on such an application where the machine had such a stochastic and dynamic behavior that it was very hard to predict how it will, or let's say how the product that was assembled will behave. But nevertheless, even in this case, at a certain level of abstraction, we could come up with sufficient criteria to produce robust solutions to control the machine. And the challenge is that we first find out what we want to do, and also adopt an incremental approach. So it's not worth at the moment to create, for example, a complete digital twin of something, and we don't know what we want to do with it. We first need to have an idea where we want to have some resource savings, or where we want to be more flexible, or maybe make certain steps faster, and then develop the digital model that is exactly needed for this application. And then based on this experience and the insights and the learning that a company does through such a project, it can then and also develop let's say, digitalization strategy and Industry 4.0 roadmap for its own production and products. So it's definitely an iterative process, and perhaps we're still a while away before having digital twins of entire value-added chains or AI ecosystems. We only have a few more minutes and a couple more questions I wanted to get to. One question I have here is there an AI equivalent to the Human Genome Program that you know of? Yes, I think I think the community that works on artificial general intelligence, this is maybe comparable. However, if we recall what has happened to the Human Genome Program, was that we, of course, deciphered the genome, but we also realized it doesn't help us. We still don't understand how cancer happens. We've learned a lot and we made progress, but we have to continue. And similar in AI, we have people, for example, such as me, who rather focus on specific application domains and then drive certain classes of algorithms to solve these application problems. But we have also a big community that wants to understand intelligence in general and develop computer-based systems that process this general intelligence, and then might even let's say, exceed us in our capabilities. And this could be, in my eyes, considered as similar in the ambition, but we can also learn from the Human Genome Program that is a long way to go. And I think there's been lots of breakthroughs now as well, with COVID-19 serving as an impetus of doing more AI research in that field as well. I think I have time for just one last question, which is, what is the next field to which AI will be introduced on a major scale? Well, for me, it's the industry. I'm really confident we will see it in logistics and industrial production.
this will be. But of course, medical applications are also important. And here it's less to replace doctors, but for example, to provide us with new diagnostic tools and new ways how we can actually look at medical data. I think that's an excellent point to end on. We're just about out of time here. Thank you so much, Professor Köhler, for your excellent insights, the fascinating presentation, and this discussion. It was great having you. We are now going to have a short 5-minute break, after which we will have a panel discussion on big players, startups, and the innovation paradox. So make sure to tune back in about 5 minutes. Thanks so much.
Hello and welcome back after this short break to the Aspen Berlin AI Week. We are here now with Tyson Barker, who I have the pleasure of introducing. He's actually a former colleague of mine and one of the architects of the Aspen Berlin AI conference series, so I'm really delighted to have him here with us today. We managed to steal him away, at least for the afternoon. He used to be a deputy executive at the Aspen Institute Germany, and he used to lead our digital program. He currently heads the Technology and Global Affairs program at DGAP, and he will be moderating our next panel discussion on big players, startups, and the innovation paradox. So Tyson, the floor is yours. Thanks, Olivia. Ich würde dann ganz weiter auf Deutsch machen, obwohl ich offensichtlich Amerikaner bin. Und es ist eine riesige Freude, wieder hier bei Aspen Deutschland zu sein, hier in der Landesvertretung Baden-Württemberg mit den Kollegen auch von der Dürr-Stiftung und hier bei Aspen KI-Woche hier zu sein. Wir haben ein spannendes Thema für euch. Ich glaube, das ist die erste Podiumsdiskussion, virtuelle oder hybride Podiumsdiskussion für den Tag. Big Players, Startups and the Innovation Paradox. Wir wollen ein bisschen darüber reden, wie konkurrenzfähig sind die Startup-Landschaft in Deutschland, in Europa, verglichen mit anderen großen KI-Player, zum Beispiel in den USA, China oder Israel. Ein paar Statistiken, um anzufangen. Ich habe ein bisschen so nachgeforscht und habe auch herausgefunden, dass in den Top 15 Standorte in Europa für Startups sind 3 in Deutschland. Nummer 2 ist Berlin. Es hat Paris überholt in den letzten Jahren. Nummer 6 ist München. Das war auf Platz 12, nur vor 4 Jahren. Also es macht schon einen Schub nach vorne. Und Nummer 15 ist Hamburg. Und das heißt, Deutschland ist das einzige Land in Europa mit 3 Startup-Standorte in den Top 15. Also wirklich eine fantastische Statistik, wäre sehr interessant zu sehen. Es ist auch interessant zu sehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Also ich habe gerade gelesen, dass von den 600.000 kleinen und mittleren Unternehmen, die gegründet worden sind in Deutschland letztes Jahr, sind 160.000 davon gegründet von Leuten mit Migrationshintergrund. Also Deutschland ist nicht nur, wird immer konkurrenzfähiger, sondern willkommener und wirklich integriert die Talente aus allen Ecken der Welt. Allerdings, wenn man auch diese Statistiken ein bisschen näher anschaut, sind von diesen 600.000 kleine und mittlere Unternehmen nur 700 KI-Startups. Und was wir heute fragen wollen, ist, warum das der Fall ist. Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir 4 großartige Gäste. Die erste ist Anna Lucassen-Herzig. Sie ist Gründer und CEO von Nairis. Das ist eine visuelle Suchmaschine-Startup. Ich habe es gestern gesehen, das ist wirklich toll. Und sie ist live zugeschaltet remote. Die zweite Gäste, die wir haben, ist Nadine Schön. Sie ist Bundestagsabgeordnete und ich würde sagen, eines der tech-affinsten Mitglieder in der CDU. Sie ist Autorin mit Thomas Heilmann von einem Buch namens Neustart, was ich als so Proto-Wahlprogramm sehe für die Techies so ein bisschen. Also vielleicht kommt das ein bisschen voran im nächsten Jahr. Das dritte, das wir bei uns haben, das ist bei mir vor Ort, ist Dagmar Schüler. Haben wir auch gestern gesehen. Sie ist CEO und Co-Founder von Audeering. Das ist eine KI, ermöglicht auch akustische Emotionserkennungssystem. Also hoffentlich, das war ein Mouthful, wie wir auf Englisch sagen, aber ich habe es auch gestern gesehen, es ist wirklich ein tolles Produkt. Und das vierte, das bei uns aus München zugeschaltet ist Johann Strauß. Der ist Director von Technology Alliances bei Dell, also unser Big Player in der Runde, sagen wir mal. Und lassen uns mal mit Anna Lucassen-Herzig anfangen. Anna Lucassen, wir haben das letzte Woche ein bisschen besprochen. Wir haben gesagt, dass KI benötigt wirklich im Grunde genommen 3 Dinge. Daten, Geld und kluge Köpfe. Gerade besprochen, gibt es kluge Köpfe hier in Deutschland, offensichtlich. Aber was sind die Sachen, die fehlen? Was sind die good, the bad and the ugly im Standort Deutschland für KI-Startups? Und welche sind die Kultur- oder Mindset-Unterschiede gegenüber die wirklich starke Mächte wie die USA, China oder Israel? Sehr gerne. Also die Frage wird schon sehr oft gestellt und sehr oft auch sehr richtig beantwortet.
Und ich habe jetzt auch mal die neuesten Zahlen einfach mal rausgeholt und mir angeschaut, wie das so sich entwickelt hatte, wie es war vor 10 Jahren, wie es jetzt ist. Und es ist genauso, wie Sie sagen oder wie du sagst, es sind Daten, kluge Köpfe und Geld. Und ich glaube, beim Thema Daten haben wir halt eine eigene Art, mit dem Thema umzugehen. Und da bin ich sehr d'accord. Also ich glaube, wir müssen auch unsere eigene Ethik und unsere eigene Moralvorstellung da finden. Und auch wenn es am Anfang kompliziert ist, wenn wir Wege finden, trotz dessen eine richtige KI zu machen. Aber es ist eine Behinderung, also dessen muss uns bewusst sein. Deswegen, wenn wir trotzdem diese Human-Centric AI entwickeln wollen, mit den Data Security-Prozessen, die wir dahinter schalten wollen, müssen wir woanders kompensieren. Und das müssen wir nicht so sehr bei klugen Köpfen, die haben wir auch. Also, und es ist immer einfacher, auch kluge Köpfe nach Deutschland zu bekommen. Es wird vielleicht jetzt, es war auch deutlich einfacher in den letzten Jahren, seitdem Sie Ihren Präsidenten haben. Das wird ab Januar vielleicht ein bisschen schwieriger, hoffe ich. Aber das ist auch gut und funktioniert. Was halt immer wieder gesagt wird und was tatsächlich so ist das Geld. Ja, und da, um einfach mal an Zahlen zu nennen, ich habe es mal nicht mit USA und China verglichen, weil das ist immer sehr desaströs und katastrophal. Und dann kommen halt auch die Argumente, wir wollen gar nicht so sein wie China, wir sind keine Diktatur und so wie USA wollen wir auch nicht sein, wir wollen keinen schlanken Staat, wir wollen halt die Demokratie und die Debatte, die wir in Europa gewohnt sind, haben. Das ist auch d'accord. Jetzt habe ich mal 2 Länder genommen, die uns schon sehr nahe sind. Israel nannten Sie gerade und Estland. Estland ist auch ein EU-Land. Und wenn wir uns da einfach mal anschauen, wie sind die Startup-Investments in Estland und Israel per GDP oder per Capita? Ich habe jetzt mal GDP und per Capita ausgerechnet, aber GDP würde ich referenzieren, weil das eine Wirtschaftsgröße ist und GDP da für mich die richtigere Erkennung ist. So, und dann ist es leider ein trauriges Bild. In Estland wurde schon vor 10 Jahren 70% mehr verglichen zum GDP in Startups investiert und das Land hat ganz andere Stadtbedingungen als Deutschland. Heutzutage sind es 2,4-fach mehr. Und wenn wir dann nach Israel schauen, wird es wirklich katastrophal. Das waren vor 10 Jahren 14-fach, also 14 Mal so viele Investments in Startups verglichen mit dem GDP zu Deutschland. Und heute, 2019, waren es 45 Mal. Und eigentlich ist das der Punkt, wo wir das Datenthema kompensieren wollen. Ja, also eigentlich müsste es umgekehrt sein. Und das ist so desaströs, dass man wirklich da dran gehen muss. Also man kann da noch so lange reden und machen. Ja, das wird schwierig. Ja, wir haben in Israel auch pro Erwerbstätigen mittlerweile 3-mal so viele Gründungen wie in Deutschland. Also auf jeden Erwerbstätigen fallen 3-mal so viele Gründungen. Hier in Deutschland haben wir mittlerweile mehr Liquidationen als Gründungen und das auch schon seit Jahren. Ja, und was könnten so ganz konkrete Maßnahmen sein? Was machen denn die Israelis so gut? Oder vielleicht auch zuerst, was ist der Outcome of that? Ja, die Outcome ist, dass die 41 Unicorns produziert haben bisher. Wir sind da bei 24, Estland ist bei 5 und auch das ist eine wahnsinnig beeindruckende Zahl, denn in Relation zum GDP sind es 27 Mal so viel, wie wir es tun. Ja? Insofern bei Effizienz sind wir wieder gut, weil 45% so viel Investment und 20 Mal noch so viele Unicorns. Insofern sind wir da schon mal doppelt so effizient wie Länder wie Israel. Ja? Aber wir müssen einfach beim Geld aufholen. Es geht nicht anders. Und was ich glaube ist, das Thema Anschubfinanzierung, die erste Phase, die einfach mal sehr viel streut. Da ist es in Israel sehr üblich, dass der Staat 500 bis 1 Million einfach so mal investiert, ohne dass man irgendein Business Angel finden muss. Und dann in der zweiten Kapitalrunde legt der Staat immer das Doppelte drauf. Also wenn man als Gründer ein Business Angel gefunden hatte, der 500.000 investiert oder auch nur 200.000, legt der Staat immer das Doppelte drauf. Also der sagt dann, okay, ich gebe dir die zweite Hälfte dazu. In Deutschland gibt es halt das Wagniskapital, ist super. Da gibt es halt 20% des Investments für den Business Angel zurück. Bekommt nicht das Unternehmen, bekommt der Business Angel. Und die Business Angels in Deutschland sind meistens sehr, sehr cool und geben das dann weiter oder investieren dann auch weiter mit dem Geld, aber es ist 20% und eben nicht 100. Ja, und dann das lange Thema Later Stage, da muss ich nicht mehr viel zu sagen, das kennen wir alle, da sind die Zahlen ähnlich desaströs, insofern wir müssen wirklich anfangen, da was zu tun.
Also du hast gerade eine Herausforderung, die wir alle kennen, schon angesprochen, diese zweite Runde, diese Wüste, die existiert für Startups. Nadine, schön von deinen Lippen in den Ohren der Politiker. Was machen das Bundestag, was macht die deutsche Regierung, um genau diese Probleme entgegenzukommen? Ja, also da kann ich sogar aktuell gerade sehr positive Neuigkeiten vermelden. Also zum einen ist es ja so, dass wir schon in den letzten Jahren bei den verschiedenen Instrumenten, die wir haben, jeweils ganz gut draufgesattelt haben und ja mit Comparion auch ein sehr erfolgreiches Instrument auch nochmal neu geschaffen haben. Von daher gibt es eine positive Entwicklung schon in den letzten Jahren, was Finanzierung angeht. Und gerade zurzeit laufen im Deutschen Bundestag die Haushaltsberatungen und dort machen wir den Weg frei für den Zukunftsfonds. Zukunftsfonds heißt 10 Milliarden, die der deutsche Staat in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen wird, um privates Kapital zu hebeln. Man kann davon ausgehen, dass damit nochmal das Gleiche oder doppelt so viel privates Kapital gehebelt wird, sodass wir damit rechnen, dass wir auf Summen von 20 bis 30 Milliarden kommen in den nächsten Jahren. Wenn man das mal vergleicht, Frankreich hat ja auch einen Fonds aufgelegt. Da sind Privat und Staat gemeinsam bei 5 Milliarden. Und daran sieht man, dass wir, wenn wir diesen Zukunftsfonds jetzt auf den Weg bringen, dass wir dann einen deutlichen Schub nach vorne machen. Und gerade haben wir das in den Haushaltsberatungen mit drin. Und ich muss sagen, für mich ist es wirklich dadurch echt eine gute Woche, weil wir sehr lange dafür gekämpft haben. Dieser Zukunftsfonds wird dann nochmal unterschiedliche Elemente haben. Zum einen geht es darum, dass wir auf die Instrumente, die wir jetzt schon haben, Wachstumsfazilitäten draufsetzen, um eben auch die höheren Runden bedienen zu können. Zum Zweiten wollen wir das Thema institutionelle Anleger endlich mal angehen. Wir beklagen ja seit Jahren, dass die Krankenversicherungen, die Stiftungen, die Unfallkassen etc., dass die nicht in Wachstumsfinanzierung, nicht in Risikokapital investieren. Mit einem Dachfonds wollen wir das künftig ermöglichen. Auch das ist Teil dieses Zukunftsfonds. Und wir wollen auch einen Deep Tech Fonds schaffen, der es eben auch ermöglicht, auch, ich sage mal, geduldiges Kapital zur Verfügung zu stellen, Hochrisikokapital, wo wir ja gerade auch in Bereichen wie Biotech etc. Wirklich Probleme haben, solche Sachen in Deutschland zu finanzieren. Und von daher ist das, glaube ich, eine gute Nachricht, dass wir das diese Woche jetzt endlich im Haushalt haben und die KfW Capital direkt anfangen kann, das Ganze auch umzusetzen. Vielen Dank, Nadine. Und ich wollte auch unsere Zuschauer sagen, dass Sie werden auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Sie können das über das Internetportal machen oder auch über Twitter, Hashtag AspenAI20. Bitte twitter uns an und die Fragen werden bei mir vorkommen, nachdem wir eine Runde unter uns gemacht haben. Dagmar Schüller, das muss sehr gut anhören, aber das ist ein Problem, diese institutionelle Anleger. Was hast du versucht, mit ihnen, also dieser längere Prozess begleitend zu bekommen? Und woran liegt das Haken bei Investitionen in Deutschland in deiner persönlichen Erfahrung? Und wie vergleicht das sich mit anderen Ländern wie Frankreich und so? Also erstmal vielen Dank auch an die Nadine Schön für diese wunderbaren Nachrichten. Und man muss ja auch mal an der Stelle loben und nicht immer nur Kritik aussprechen. Also ich finde das ganz toll, dass von Seiten der Regierung hier jetzt wirklich aktiv Maßnahmen unternommen werden. Ich kann es auch nur aus bayerischer Sicht in dem Sinne aussagen. Auch hier hat der Herr Dr. Söder, der bayerische Ministerpräsident, kürzlich eben einen Scale-up-Fonds angekündigt, den es da geben wird, um gerade eben das Wachstum nach dieser Start-up-Phase zu fördern. Das finde ich persönlich ist eines der wichtigsten Dinge, die man machen muss oder umsetzen muss, weil meiner Meinung nach der Start-up-Prozess, die Gründung, ein guter Businessplan, ein bisschen Beratung dazu und die ersten 2-3 Millionen Anschubfinanzierung auch in Deutschland nicht das wesentliche Problem sind. Trotz dieser desaströsen Gründungszahlen, die wir jetzt da gehört haben, da liegt nicht das Problem. Das Problem liegt wirklich stärker in der Wachstumsphase, in der Finanzierung von dieser Wachstumsphase, wenn es dann um einen Bereich geht, wo man 20, 30, 40 Millionen Euro braucht, um tatsächlich großartig zu wachsen. Und da steht uns hier einfach ein bisschen auch die Mentalität der Investoren entgegen.
Ich möchte da nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gibt auch rühmliche Ausnahmen, aber prinzipiell hat man nach wie vor in Deutschland einfach damit zu kämpfen, dass man Perfektion und Exzellenz gewohnt ist. Und gerade im Bereich künstlicher Intelligenz arbeiten wir mit Wahrscheinlichkeiten. Und dass etwas 100% funktioniert, oder wenn Sie sagen, Sie haben einen Algorithmus, der gibt Ihnen zu 100% das richtige Ergebnis, dann müssen Sie aufpassen und wirklich aufmerksam werden, weil das ist mit Sicherheit nämlich nicht der Fall zu 100%. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass man diese klassische deutsche Ingenieursmentalität auch anwendet und am liebsten von einem Startup oder dann auch einem Scale-up in der Wachstumsphase schon ein mehr oder weniger perfektes Produkt erwartet. Das heißt, es muss nicht nur das Team stimmen, es muss nicht nur der Businessplan stimmen, es muss auch eigentlich schon der Prototyp so weit sein, dass man sagt, wunderbar, dann kriegst du es. Und das ist halt gerade in der Wachstumsphase sehr schwierig. Was wir bei uns in der Firma erlebt haben, wir hatten es verhältnismäßig, muss ich sagen, komfortabel. Dadurch, dass wir ein TU München Spin-off sind und die Wissenschaftler, die dahinter standen bei der Gründung, international extremst renommiert waren, auch nach wie vor die Firma in der angewandten Forschung, angewandter AI, extremst renommiert ist und auch sehr viel wissenschaftlich veröffentlicht, hatten wir quasi von Tag 1 weg schon eine Cashflow-positive Situation. Und wir haben auch ein bisschen untypisch gegründet, aber vielleicht sage ich das kurz, weil man vielleicht auch sieht, dass es alternative Wege gibt. Als wir gegründet haben, haben wir angefangen mit einer haftungsbeschränkten UG mit 500 € Stammkapital. Und ich habe dazu die restlichen Gründer, die wirklich rein aus der IT-Wissenschaft kommen, wirklich überreden müssen, jeder 1.500 € Darlehen, Firmendarlehen vorne wegzugeben, damit wir überhaupt starten können. Weil, wie gesagt, wir hatten schon den ersten Kunden, das war damals die GfK, mit der wir ein erstes Projekt umsetzen konnten und waren deswegen schon ganz gut ausgestattet. Aber das war auch die eigene Mentalität der Gründer selber, die gesagt haben, oh Gott, kann das funktionieren oder nicht? Und mehr vom technischen Hintergrund, während ich vom wirtschaftlichen Hintergrund gesagt habe, ja, das müssen wir jetzt tun. Das heißt, wir haben tatsächlich eben diese OG mit heißen 7.500 € zum Laufen gebracht und haben ein paar Jahre später eben dann umfirmiert in eine GmbH, uns mit einem strategischen Partner dann zusammengetan, der aber auch nicht aus Deutschland kam. Und das hat uns sehr, sehr gewundert, weil wir eigentlich von unserer Ausrichtung her, also wir machen intelligente Audioanalyse, also nicht nur im Bereich Emotion, sondern auch im Bereich der akustischen Umgebungsgeräusche, im Bereich Krankheitserkennung, Früherkennung, Diagnose, erweiterte Therapie, wie gesagt, wissenschaftlich bahnbrechend waren. Und man trotzdem so gesagt hat, ist ein bisschen risikoreich, ist das wirklich was, sind die Erkennungsraten hoch genug, anstatt zu sagen, ja, das schaut gut aus, ihr seid State of the Art und im internationalen Vergleich wirklich top. Das muss sein. Und wir haben uns dann mit einem dänischen börsennotierten Unternehmen als strategischen Partner zusammengetan, der dann auch unmittelbar unsere Technologie auf dem Gerät eingesetzt hat. Und da muss man auch sagen, immer im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, auch wenn sie, in dem Fall zum Beispiel Dänemark oder wie du angesprochen hast, auch Frankreich, wenn man hier guckt, ist nach wie vor dieses, es muss perfekt sein, nicht so ausgeprägt. Und wenn wir vor allem im Bereich KI, wie gesagt, sind, dann müssen wir ein bisschen zurück von diesem Perfektionismus, um gerade den dann nachher auch wieder zu erreichen. Und das ist, glaube ich, so ein Bias, mit dem wir auch in der Investorenlandschaft leben müssen. Ja, ich glaube, du hast es perfekt angesprochen. Diese Genauigkeit ist etwas, was ich als Ausländer an die Deutschen schätze, natürlich. Hat gut für die deutsche Wirtschaft funktioniert, im Bereich Ingenieurtechnik zum Beispiel, aber hat Nachteile, genau diese Risikogebiete, wo man ein bisschen Versagen wagen muss. Offensichtlich. Exakt. Johann, du bist Deutsche, aber du arbeitest für eine amerikanische Firma, eine nicht deutsche Firma. Ein Mustermärchen, das man sagt für ein KI-Startup ist, sagen wir mal, das, was zum Beispiel bei Siri passiert ist, also eines der berühmtesten KI-Startups der Welt. Es wurde finanziert von DARPA bei SRI International AI Center. Dort hat es sich entwickelt, von Nuance Communications hat es weiterentwickelt in einer Startup-Phase und dann wurde es von Apple 2011 abgekauft und dann in jedes Smartphone, jeder iPhone installiert und wir haben das alles in unsere Taschen. Was ist die Wahrnehmung von diesem Muster jetzt heutzutage in Deutschland und Europa und was sind die Vorteile und Nachteile davon, also solche Abkaufungsverfahren zu machen als amerikanische Big Player, sagen wir mal?
Schwierige Frage. Guten Nachmittag alle miteinander. Fangen wir erstmal damit an, was sind die wichtigen Themen im Bereich AI für eine große Firma wie uns. Wir wollen natürlich selbst Technologien weiterbringen, wir wollen selbst Prozesse verändern. Das heißt also bei uns intern, aber auch umgekehrt, wir wollen mit Partnern gemeinsam Technologien verkaufen. Das ist eigentlich so einer der Hauptpunkte. Das klassische Ingenieurswesen, hier sitzt ein Ingenieur im Labor und entwickelt was und es geht dann hoch in diese großen Firma, wird so lange nicht mehr weitergehen. Das sind viele, viele kleine Partner im Ökosystem, die Use Cases erzeugen, die wir dann praktisch integrieren, um gemeinsam mit denen auf den Markt zu gehen. Wie bewerten wir Themen wie Startups? Wie gehen wir vor? Klar will jede Firma ihre Produkte weiterentwickeln. Und wenn sie ihre Produkte weiterentwickelt, braucht sie auch neue Technologien, die sie von außen einkauft. Gibt es einen eigenen Venture Capital Arm bei uns in der Firma Dell Technologies Venture Capital, die sich auch nur darum kümmern. Wie es dann nachher weitergeht, gibt es verschiedene Themen. Es gibt am Anfang erstmal Programme, wie wir mit Startups überhaupt umgehen. Das heißt, sie brauchen Technologie, sie brauchen eventuell, also wenn das Geld mal da ist, der Venture Capital hat schon mal eingelegt, brauchen wir oft Technologien. Sie brauchen Zugang zu Technologien, die vielleicht erst in einem Jahr rauskommen. Sie brauchen Zugang zum Markt später. Das heißt, am Anfang gucken wir, wie können wir mit diesen Leuten zusammenarbeiten, wie können wir ihnen das Leben erleichtern, damit sie überhaupt als Startup agieren können und sich nicht um IT-Probleme kümmern müssen und um wie komme ich jetzt an meine ganz normale Haus- und Hof-IT und meine Produkte und wie kann ich dann nach draußen gehen. Das nächste ist dann, wie gehen wir dann vor, wenn der Startup so weit ist, dass mal ein Produkt da ist. Und das ist genau das, was die Vorrednerin auch schon gesagt hat. Meistens ist es dann so, dass der Finanzierer rausgeht und sagt, vielen Dank, war nett und jetzt viel Glück. Dafür haben wir ein eigenes Programm sogar aufgelegt, das nennt sich Dell for Entrepreneurs, wo wir gucken, wie kann ich mit diesen Leuten, die hier ganz tolle Ideen entwickelt haben, die auch ihr erstes Produkt schon mal haben auf dem Markt, wie kann ich die jetzt in einen größeren Prozess mit reinbringen? Wie kann ich die in unser Ecosystem, schönes neues deutsches Wort, Ecosystem, in das Ökosystem einbauen? Als Partner für uns, wo wir gemeinsam auf den Markt gehen, oder als Ideenlieferant für unsere Partner und unsere Service-Provider und unsere eigenen lokalen Partner. Das ist praktisch das zweite Thema. Dann gucken wir uns natürlich auch an, wie können wir gemeinsam neue Themen nach vorne treiben. Das ist dann die Zusammenarbeit mit diesen ganzen Inkubatoren. Hier in München zum Beispiel Applied AI, in Leipzig mit der Spin Lab zum Beispiel arbeiten wir zusammen, wo wir diesen Leuten unter die Arme greifen und sagen, wir wissen, wie Business im Großen funktioniert. Kommt in unsere Welt, kommt mit uns mit. Wir gehen gemeinsam auf den Markt. Ob eine Firma dann später gekauft wird, weil es für uns interessant ist, dass das eigenes Intellectual Property in unseren gesamten Produkten ist, das wird dann später entschieden. Also es gibt hier ein ganzes Bouquet an Möglichkeiten, wie man mit einer großen Firma zusammenarbeiten kann. Und das ist eigentlich das Wichtige. Es geht nicht nur immer, hier ist der Tech-Giant, der guckt, dass er dich möglichst verschluckt. Oder hier ist der große Hyperscaler, der einfach sagt, ich nehme alle deine Daten, wunderbar, ich nehme auch deinen Use Case, nachher gehören sie mir und sind im Ausland. Das ist auch ganz wichtig für uns als Dell Technologies, dass wir hier eine Partnerschaft eingehen, auch mit lokalen Partnern. Wir geben Leuten die Möglichkeit, diese Technologien zu nutzen, um dann eigene Services aufzubauen. So, das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage. Es war eine super Antwort. Johann, vielleicht eine Nachfrage dazu. Ein anderes Problem, das man immer wieder hört in Deutschland, ist über Kommerzialisierung von Basisforschung. Du hast es gerade erwähnt, wie das in München aussieht. Wie ist die Landschaft insgesamt in Deutschland als großer Big Tech Player? Siehst du die Verbindungen jetzt zwischen diese
super spitze Grundforschung und die Kommerzialisierung? Also am Ende des Tages muss jeder in irgendeiner Form das Geld wieder verdienen, was reingesteckt wurde, und muss daraus mehr machen. Was ich jetzt die letzten 20 Jahre, seit ich mich mit Ökosystemen beschäftige, sehr stark in Deutschland sehe, ist wie es langsam immer näher kommt. Früher war Universitäten forschen, Firmen bauen Produkte und irgendjemand, wenn er Glück hat, kommt mal irgendwo dazwischen und baut was Neues. Diese Ausgründung von Clustern, wie gesagt, Applied AI hier in München ist ein schönes Beispiel, wo ich Industriepartner, Technologiepartner, Endkunden alle mit an einen Tisch bringe, wo wir gemeinsam was verarbeiten können und sagen, was brauchen wir denn wirklich? Wer hat Ideen und wer kann das Ganze umsetzen? Wird immer besser. Ich habe selbst in diesem berühmten Land, über das wir gerade gesprochen haben, im Silicon Valley gelebt. Dort wird auch nur mit Wasser gekocht. Das ist alles viel mehr Marketing, als wir hier haben. Das muss man auch so sehen. Vielleicht Anne, das war ein interessanter Punkt. Johann hat gerade diese Frage Marketing erwähnt. Wie ist Deutschland im Bezug auf Marketing ihrer KI-Anwendungen? Und ist das wirklich etwas, worauf man achten soll? Ich denke, das auf jeden Fall. Also es kam ja gerade eine neue Umfrage, die nüchterne Zahlen gezeigt hatte zum Thema, wie ist die Akzeptanz der KI in der Bevölkerung. Und da kam heraus, dass fast 40% der Bevölkerung KI grundsätzlich als negativ ansieht. Ja. Insofern müssen wir hier ganz stark daran arbeiten, um zu zeigen, dass KI nicht der Jobvernichter ist, genauso wie die Automatisierung jahrelang es nicht war, sondern wir waren die Masse der Automatisierung. Und wenn man automatisiert und Prozesse verbessert, wird man wettbewerbsfähig und kann neue Menschen einstellen. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Wir haben automatisiert und mehr Menschen eingestellt. Und so wird das auch jetzt sein. KI ist nichts anderes als eine Automatisierung von Prozessen. Und das wird auch dazu führen, dass wir wettbewerbsfähiger werden und dadurch mehr Menschen einstellen können. Ich glaube, da ist sehr viel zu tun, ja, dass man halt in der Bevölkerung das Vertrauen für KI schafft. Und der zweite Punkt ist, dass wir Startups natürlich auch wieder das gleiche Thema, ja, 45% oder nicht 45%, sondern 45-fach verglichen zum GDP weniger Geld haben und dadurch auch weniger Geld für Marketing. Ja. In den USA geht 60% des VC-Moneys direkt an Google und Facebook für Online-Marketing, direkt. Wenn ich einen Plan vorlege hier meinen, und wir haben schon einen echt coolen VC an Bord, der das Thema wirklich verstanden hatte, wenn ich dabei einen Plan vorlegen würde, in dem 60% meines Spends Marketing ist, der wäre sofort tot. Ja, ich kann es mir gar nicht leisten. Snowflake, ein neues SAS-gehyptes oder US-gehyptes SAS-Startup, hat für 150 Millionen New Business im letzten Jahr über 400 Millionen Sales- und Marketing-Ausgaben gehabt. Also pro jeden Dollar fast $4 Ausgaben an Sales und Marketing. Ja, das sind bei uns Bruchteile. Ja, und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir mögen das auch nicht. Wir mögen auch lieber Produkte bauen, als darüber zu reden, was wir bauen. Ja, das ist auch absolut in Ordnung. Wir müssen da auch bei uns bleiben. Und wie gerade an den Zahlen gesagt, wir sind auch doppelt so effizient, ja, mit dem Geld, was in uns investiert wird. Also das sind alles neue Nachrichten. Und das heißt ja auch, dass man mehr investieren kann, weil wir es halt gut machen. Ja. Und die 10 Milliarden, die gerade genannt wurden, super. Absolut top, aber da auch ein ernüchternder Vergleich mit Israel. Die haben letztes Jahr alleine, ne, Frau Schön sagte nicht die Zeit, in der das Geld investiert werden soll. Es werden vielleicht 2, 3 Jahre, wahrscheinlich 5. Ja, das heißt, in den nächsten Jahren, Israel investiert allein im Jahr 2019, haben sie 9 Milliarden in Startups investiert, 8,3. Ja. Und die haben ein GDP, der nur 10-mal so hoch ist wie wir. Ja, das können wir uns einfach auf die Dauer nicht leisten. Das sind nicht die Zahlen, die wir brauchen. Wir müssen das Wort an Frau Schön, an Nadine Schön geben. Sie wurde gerade angesprochen. Wie lange ist die Zeithorizont für dieses Geld und wie siehst du das Problem oder die Herausforderungen mit Marketing verglichen mit anderen KI-Mächten? Ja, also das ist tatsächlich über mehrere Jahre, aber das ist auch nur der staatliche Anteil. Der wird ja mit dem privaten Kapital nochmal gehebelt und dann kommen wir auf das 2-, 3-, vielleicht auch 4-fache. Und der kommt on top zu dem dazu, was wir heute schon machen. Wir fangen ja nicht bei Null an, sondern es gibt ja schon
die KfW Capital mit ihren Sachen, mit Compario und den Hightech-Gründerfonds und was wir alles haben. Also das kommt ja on top eben noch mit dazu. Von daher glaube ich schon, dass es nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gibt. Und was uns, glaube ich, gelingen muss, und das ist bei den Vorrednern ja schon angeklungen, ist, dass wir die Ökosysteme tatsächlich stärken. In Neustart, das wurde ja auch angesprochen, schlagen wir vor, dass wir Universitätsfonds machen, weil dadurch eben auch Ökosysteme zwischen der klassischen Industrie, zwischen den Mittelständlern, die ja bisher schon gut unterwegs sind, aber eben noch ganz oft nicht digitalisiert, zwischen Start-ups und auch Forschung und Wissenschaft. Diese Ökosysteme müssen wir stärken und dort muss dann aber auch das Kapital hin, denn es bringt ja auch nichts, wenn die dann neue Sachen entwickeln, aber wiederum das Wachstumsproblem haben. Und darin sehe ich eine große Chance. Das ist auch eine Bewegung, die ja derzeit kommt. Ich habe gerade die Tage noch mal gelesen vom der Management School der TU München, dass die BWL-Professoren sagen, wir müssen auch BWL komplett neu denken. Wir sind viel zu viel in unserem Silo. Wir müssen uns viel mehr vernetzen mit der IT, mit anderen Fachbereichen. Und darin liegt die Zukunft. In der Interdisziplinarität, in der Vernetzung, in dem Thema Sachen gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, dort müssen wir auch hin, was die Bildung angeht, auch es aufbrechen, dass wir in den starren Fächern denken, mehr digitale Bildung, mehr Umgang mit Daten schon in den Schulen vermitteln. Und dann entsteht eben auch das richtige Mindset, was wir brauchen, um überhaupt zu mehr Gründungen zu kommen. Und das Thema Marketing, naja, das müssen wir auf dem Weg dahin dann irgendwie mitlösen. Ich glaube, es wird schwer sein, einfach den Schalter umzulegen und genauso outspoken und marketingmäßig zu sein wie die Amerikaner. Da haben wir auch eine andere Mentalität und irgendwo müssen wir da auch unseren eigenen Weg finden. Aber wichtiger erscheint mir die Themen Bildung, Umgang mit Daten, eine gewisse Offenheit mitzubringen. Und wenn ich das vielleicht noch als Punkt erwähnen kann, wir haben als Union sehr hart dafür gekämpft im letzten Jahr, dass wir uns beim Thema künstliche Intelligenz auch gegenüber der Europäischen Kommission dahingehend positionieren, dass wir neben dem Ökosystem des Vertrauens und dem Ökosystem der Exzellenz, was die EU-Kommission ja vorschlägt, als drittes Ökosystem ein Ökosystem der Agilität setzen, wo wir uns trauen, auch Experimentierräume zu schaffen, wo wir uns trauen, Sandboxes zu bilden, um eben auch Neues auszuprobieren. Und das ist diese Experimentierfreude, das Neue ausprobieren, wegkommen von dem Perfektionismus. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um wirklich auch erfolgreich zu sein und das zu kompensieren, was eben anderen durch ihren Datenreichtum und auch durch ihre Marketing-Mentalität von sich aus schon mitbringen. Also Stichwort Interdisziplinarität, sehr wichtig. Alles, was gerade erwähnt wurde, Nutzung, Umgang mit Daten, Managementphilosophie, Bildung, Sozialisierung von diesen Produkten, alles sehr wichtig. Wir werden dieses Thema, was gerade angesprochen wurde, die Kommission und das, was die Europäische Union ins Visier hat, ansprechen. Aber zuerst wollte ich das Wort an Dagmar geben, denn sie hat ein sehr gutes Beispiel davon gegeben, wie man etwas sehr konkurrenzfähig in Europa mit Hinsicht auf Covid entwickeln kann und wie das anders wahrgenommen werden konnte, sagen wir mal, international. Genau. Also ich möchte auch ganz kurz nochmal an Nadine Schön und auch an die Anna vorneweg anschließen zu dem Thema Vertrauen. Ich glaube, hier haben wir wirklich eine der wesentlichsten Schlüsselkomponenten, die wir brauchen in Deutschland, in Europa für das Thema erfolgreich KI umzusetzen. Und gerade mit diesem Beispiel Covid-19, das einerseits zum Beispiel für mein Unternehmen ein sehr großer Katalysator war, haben wir wirklich ein praktisches Beispiel, an dem wir sehen können, wo es an diesem Vertrauen mangelt, aber was man auch damit bewegen kann, wenn man dieses Vertrauen schafft. Also wir haben schon sehr früh, wie gesagt, das Unternehmen beschäftigt sich mit KI-basierter Audioanalyse, die Möglichkeiten gesehen und auch schon dazu publiziert, das war im März, was man denn alles aus Sound-Events, aber auch aus der Sprache sozusagen in Verbindung mit dem Coronavirus erkennen kann.
Und da gibt es neben Husten, Niesen, Lungenrasseln, Kurzatmigkeit, diversen anderen Dingen natürlich auch die Möglichkeit, aus der Sprache selbst, aus dem Signal selbst Merkmale oder sogenannte Voice-Biomarker zu erkennen, wie zum Beispiel das asynchrone Schwingen der Stimmlippen, weil im gesamten respirativen System sehr viele Muskeln beteiligt sind und wenn die gestört sind, dann kann man das aus dem Audiosignal sehr schnell erkennen oder der Algorithmus kann das sehr gut erkennen und dazu zählen eben zum Beispiel, ob die Lungenbläschen mit Blut gefüllt sind oder Wasser oder eben das Zwerchfell entsprechend angespannt sind, die Stimmlippen, ob es Veränderungen der Stimmbänder gibt, ob man nicht gescheit sprechen kann mit der Zunge, ob die Wangenmuskulatur beeinträchtigt ist, die Brustmuskulatur und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Jedenfalls haben wir sehr früh mit Daten aus Wuhan gearbeitet, die wir bekommen haben von Ärzten, die dort direkt mit Covid-19-Patienten gearbeitet haben und uns gesagt haben, wir können es hören. Also muss es eure Technologie ja noch viel besser hören können. Und das tut sie auch. Und es war dann so weit, dass wir sozusagen eine App entwickelt haben, wo wir die ersten Grundmodelle genau darauf laufen haben lassen und sehr gute Ergebnisse bekommen haben. Dann ging es aber in den nächsten Schritt, wo es hieß, ja, jetzt müssen wir diese Modelle nachtrainieren. Und da haben wir wirklich zum aktuellen Zeitpunkt, vielleicht kann man es technisch auch längerfristig perfekt lösen, aber wirklich die Problematik, wie kommen wir zu diesen Daten? Und haben dann dementsprechend von unserer Seite her einen Aufruf zur Datenspende gemacht. Und da haben wir Positives und Negatives erlebt. Positives dahingehend, dass die Leute, denen wir es wirklich erklärt haben, was da passiert, dass wir eben personalisierte Daten, Sprache ist immer personalisiert, so anonymisieren können, dass man nicht zurückchecken kann auf diese Person, aber dass sie von diesen Datenspenden entsprechend leben, haben aber auf der gleichen Seite das Übliche bekommen, oh mein Gott, jetzt bin ich der gläserne Mensch. Was hörst du denn sonst dann auch von mir raus? Und um Gottes Willen. Und ich hatte da eine Konversation beispielsweise mit einem sehr guten Bekannten, der mir wirklich wohlgesonnen ist, der zu mir gesagt hat, um Gottes Willen, ich möchte nicht da von euch durchleuchtet werden. Da habe ich ihm auch gesagt, mein Lieber, ja, wenn du jetzt gerade auf einem, ich möchte es nicht nennen, Social-Media-Kanal einer großen Firma ein Posting machst, wie du es gerade gemacht hast, mit einem Bild, wo du richtig drauf bist, mit deinem Klarnamen sozusagen und auch mit dem Inhalt, glaube nicht, dass diese Firma nicht ganz genau weiß, eben, wie du aussiehst, wo du an dem Zeitpunkt warst, wo dieses Foto aufgenommen worden ist, welche Rockgruppe du gerne magst, weil du gerade ein T-Shirt von denen trägst, dass du lange Haare hast, wie deine politische Einstellung ist, was dich ärgert, was dich nicht ärgert und was du sonst noch so alles treibst. Und ehrlich gesagt, aus einem reinen Huster kann ich das alles gar nicht erkennen. Also jetzt setzt das doch mal in Relation. Und wenn ich dann argumentiere, kommen die Leute oft und sagen, ja stimmt, ja ich mache es jetzt oder ja ich tue es jetzt. Aber der Grundtenor ist immer ein bisschen negativ. Und man muss dazu sagen, wir waren wirklich einer der Ersten, die damit angefangen haben, mit diesem Erkennen von Covid-19-Merkmalen aus der Stimme und aus den Sprachelementen und waren dann auch umso erstaunter, als das Einzige oder wo der wirkliche Medienhype dann in Deutschland auch war, als eine Universität in den USA eben bei Forced Coughing, also forciertem Husten, publiziert hat, dass sie eine 95-prozentige Erkennungsrate von Covid-19-Symptomen haben, wo wir gedacht haben, schön, jetzt werden die aufgenommen und da wird über die berichtet, über uns, Deutschland, der Kaiser ist im eigenen Land leider nicht so viel wert, wird man eher drüber gegangen. Und das war dann für uns auch so eine Sache, wo wir uns auch diese Studie näher angeguckt haben, die Defizite dieser Studie identifiziert haben, gesagt haben, okay, wir müssen von unserer Seite, jetzt das Thema Marketing, vielleicht doch auch als Unternehmen, man muss sich das selber auch an den Haaren ziehen, proaktiver werden, proaktiver auch aufklären über die Risiken, über die Chancen aber auch, die sich da geben, weil die Mentalität hier einfach ein bisschen restriktiver ist und gerne vielleicht spielerischer abgeholt werden möchte. Und deshalb auch ganz wichtig, das Thema auch schon in der Bildung sehr früh in den Schulen zu verankern, um da eben auch mehr auf die Chancen zu achten und nicht immer nur so ganz, ganz detailliert auf das Risiko. Aber wenn jemand zum Beispiel von Ihnen auch dazu bereit wäre, eine Datenspende für die Covid-19-Forschung abzugeben, freuen wir uns auch. Wie gesagt, das heißt Marketing, das ist eine gute Werbung. Das ist Marketing. Unter covid.audeering.com können Sie das tun. Wunderbar, wunderbar eingebaut. Die Fragen kommen langsam vom Publikum ein. Ach so, bitte, Anne. Es ist auch ganz einfach und macht Spaß, habe ich gestern gemacht. Vielen Dank, Anna. Ich habe mich sehr gefreut, dass du das gleich gemacht hast. War super. Ich mache es nach dieser Runde. Danke. Die Fragen kommen langsam vom Publikum an und ich habe die erste Frage. Diese ist auf Englisch erstellt. Ich würde es auf Englisch lesen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Und ich gebe es an Johann. What are the so-called low-hanging fruits in AI?
Are there mature AI applications that are accessible for companies and ready to use that would create immediate or fast results and improvements? Ich gebe das auch an Anne. Also Johann und dann Anne. Okay, soll ich jetzt auf Englisch antworten oder soll ich auf Deutsch? Auf Deutsch ist okay. Ich glaube, die haben es nur auf Englisch. Ich mache es auf Deutsch weiter. Low-hanging fruits, AI ist ein ganz weites Thema. Wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein, AI als Produkt zu sehen. AI lebt vor allem von Use Cases. Was natürlich ist, und das ist das, was wir als Plattform oder Technologiehersteller alle irgendwie gucken, dass wir tun, ist den Leuten möglichst einfach zu machen, AI zu benutzen. Wenn ich vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder 20 oder 30 Jahren AI machen wollte, musste ich mir alles mehr oder weniger selbst bauen. Natürlich gibt es jetzt vorgefertigte Referenzarchitekturen, immer ein bisschen abhängig von, was ich damit machen will. Also ein bisschen Verständnis muss ich dafür haben, dass ich dann so eine Architektur, die ich dann einsetzen kann, ohne dass ich jedes Teil, dass ich mir also die Computersets zusammenschrauben muss, dann wissen muss, wie die zusammenpassen und welche Teile da alle rein müssen, welche Software da drauf muss, welche Stacks. Es gibt ungefähr 15.000 verschiedene Software-Stacks, die ich da benutzen kann, sondern dass ich als sogenannter Data Analyst, der ein AI-Projekt machen will, einfach schon mal auf was sehr Vorgefertigtes zurückgreifen kann. Ich baue mir, wenn du jetzt deutsche Auto, ich baue ja mein Auto heute nicht mehr aus Einzelteilen zusammen, höchstens wenn ich Lego spiele, sondern ich kaufe es eigentlich als fertiges Produkt und dann gucke ich, was ich damit machen will. Und so ähnlich wollen wir auch AI betreiben. Das heißt also so fertige Lösungen, die eine Plattform darstellen, damit ich dann meinen AI-Use-Case aufbauen kann. Das ist das, was wir eigentlich sehen. Das sind so die sogenannten Low-Hanging Fruits. Anna, stimmst du das zu? Besten Dank für die Frage. Ja, sehr gerne. Also zuallererst würde ich mit DeepL anfangen, ein Startup aus Köln, hier am Rhein. Auch sehr, sehr nette Menschen, die jeder von uns täglich nutzen kann. Das ist nämlich eine Übersetzung mittlerweile in Chinesisch auch und Japanisch. Extrem sinnvoll und macht Spaß und ist auch extrem präziser, auch deutlich besser als Google und alle anderen GAFAs, die das liefern können. Und da gibt es auch Pro-Lizenzen für Unternehmen. Das nächste wäre Celonis, unser zweites Startup im AI oder Unicorn im AI-Bereich, Prozessanalyse, wo man genau nachschauen kann als Unternehmen. Herr Müller, der braucht irgendwie mal 3-mal so lange, um ein Angebot zu erstellen wie Herr Tarek. Ja, insofern muss ich mal mit ihm reden, wieso, weshalb, weswegen. Sehr easy zu benutzen, sehr convenient. Das sind so die 2 Big, die in sehr, sehr vielen Unternehmen weltweit schon integriert sind und arbeiten. Sollte eigentlich, wäre ich Kanzlerin, würde ich zur Pflicht machen, für jedes deutsche Unternehmen die zu nutzen. Aber da wollen wir noch nicht hin. So, dann würde ich sehr gerne die Mitglieder des KI-Verbandes empfehlen. Der KI-Verband in Deutschland ist noch ein relativ junger, noch keine 3 Jahre alt. Wir haben es trotzdem geschafft, jetzt schon knapp 300 Mitglieder zu versammeln. Das sind alles sehr spannende KI-Unternehmen und da kann man sich sehr gut durchklicken, durchlesen, was die Unternehmen anbieten und kann die auch ansprechen. Also jeder von uns ist ansprechbar, wenn man irgendein Thema hat und sagt, ich habe hier eine Riesenmenge an Daten, möchte das irgendwie durchanalysieren und irgendwie strukturiert darstellen, sonstiges oder auch nur ein Brainstorm machen, um zu schauen, was wir damit anfangen können, sind wir da sehr offen. Einfach mal auf KI-Bundesverband das Team ansprechen, jeden von uns ansprechen. Wir sind auf LinkedIn findbar und da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Ja, und zu allerletzt, wenn man sich überlegt, KI nennen wir ja heute KI, meine Kinder werden es wahrscheinlich anders nennen, das, was die kognitiven Fähigkeiten, die wir bisher gut geschafft haben zu kopieren, ist das Sehen und das Hören. Also das, was die Dagmar macht und das, was wir auch machen. Und da gibt es auch schon sehr viele Lösungen, die manuelle, sehr stupide, sehr nervige Arbeit automatisieren, die auch keiner machen möchte. Ja. Und wir mit unserer visuellen Suche zum Beispiel, Ersatzteilerkennung, ja, wir verhindern, dass ein Techniker, der ein Ersatzteil ausbaut, in der Hand hat und nicht wirklich weiß, was es ist. Da passiert es noch sehr, sehr häufig, dass die zum Lager zurückrennen, dann mit
3 Leuten sprechen, bevor sie das Teil identifizieren können und dann zurückgehen können, die Maschine zu Ende reparieren können. Und mit den neuen Technologien wie der Iris-Stack kann man einfach nur ein Foto von diesem Ersatzteil machen und wir finden das Richtige und identifizieren das und sparen dadurch diese gesamte nervige Zeit, die eigentlich keiner haben möchte. Das sind für mich die Low-Hanging Fruits. Das sind gute Früchte, viele Früchte und wir werden auf jeden Fall KI-Verband anschauen nach dieser Session. Viele Hausaufgaben nach dieser Session. Wir haben 2 andere Fragen, beide auf Englisch. Ich will die auf Englisch stellen. Sie können natürlich, ihr alle könnt auf Deutsch antworten. Das erste geht an Nadine Schön. Ich glaube, das ist sehr geeignet für dich. Public administration hardly uses any innovations, especially in IT. How can the administration, so the government, become more innovative as a client? Ja, ist eine super Frage. Das ist natürlich auch ganz viel, was wir mit unserem Projekt Neustadt auch vorantreiben wollen. Die Grundthese von Neustadt ist ja, dass wir die staatlichen Strukturen ändern müssen, um auch in Zukunft eben als Land auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein und auch gesellschaftliche Herausforderungen adäquat begegnen zu können. Und wenn man sich eben die Verwaltung anschaut, dann arbeitet die immer noch zum einen sehr analog, wenig digital und zum Zweiten auch von den Prozessen her wenig vernetzt. Und da bietet natürlich die Digitalisierung und KI im Speziellen auch ganz große Chancen, repetitive Tätigkeiten an ein KI-System zu übergeben oder auch am Ende auch fairere behördliche Entscheidungen dadurch zu generieren, dass man auch über die KI Fallgruppen bilden lässt und ähnliche Sachverhalte dann auch tatsächlich in den unterschiedlichen Behörden auch ähnlich bewertet und ähnlich entschieden werden. Also da bietet KI eine ganze Menge Möglichkeiten, was aber voraussetzt, dass wir zum einen auch die Kompetenzen in der Verwaltung haben, welche Sachen man überhaupt nutzen kann, wie sie zu nutzen sind, dass man auch in der Verwaltung selbst mit KI oder mit einfach eigentlich schon mit digitalen Methoden auch neue Verwaltungsprozesse anstößt, auch über die föderalen Ebenen hinweg, was uns heute oft so lähmt, wenn von der Bundesebene über die Landesebene zur kommunalen Ebene zum Beispiel Geld gegeben wird, wie jetzt aktuell auch im Digitalpakt Schule oder das Geld an die Gesundheitsämter. Das dauert ewig, bis das da unten ankommt. Und all diese Prozesse kann man ja viel besser organisieren, wenn man eben auch die Chancen der Digitalisierung nutzt. Und deshalb in allen Bereichen, also sowohl um die Verwaltung selbst effizienter zu machen, als auch um bessere Ergebnisse zu erzeugen, müssen wir viel mehr digitale Möglichkeiten und eben auch KI im Speziellen einsetzen. Und das ist ein Prozess. Auch hier haben wir jetzt angefangen. Wir haben gerade jetzt in den aktuellen Haushalt eingestellt, 6,5 Millionen € für ein Transformations- und Innovationszentrum im BMI, wo eben Verwaltung selbst auch Design Thinking und neue agile Methoden ausprobieren kann, wo sich auch GovTech-Startups andocken können mit ihren Lösungen, wo auch Challenges gemacht werden können, um zu gucken, wer in dieser Republik oder in Europa hat gute Lösungen für Probleme, die die Verwaltung derzeit hat. Und das soll im Prinzip so ein Innovationshub werden, wo man auch Verwaltung neu denkt. Das ist dann der Nukleus für die Verwaltungsmodernisierung in den nächsten Jahren, die aber dann auch wirklich schnell und auch von oben getrieben dann auch durchgesetzt werden muss. Denn sonst sind wir einfach auch auf Dauer zu langsam und zu schwerfällig und zu bürokratisch für die Geschwindigkeit, für die Innovationsgeschwindigkeit, die wir derzeit haben, weltweit haben. Und wenn wir da weltweit mitspielen wollen, dann müssen wir vor allem als Staat eben auch schneller und besser werden. Ich habe in den Jahren viele solche Podiumsdiskussionen moderiert und eine Frage, wo das Publikum immer sich begeistert, ist, wie kann man digitale Verwaltung voranbringen, damit ich ein Formular schneller und effektiver abgeben kann und dass es schnell bewertet wird. Das ist immer ein Favorit von den Zuschauern, von dem Publikum. Wir haben noch ein paar Fragen und das nächste, ich würde es an Dagmar geben, aber wenn jemanden dazu stoßen möchte, dann bitte Hände hoch. Das ist,
What are the AI applications to identify learning difficulties and help children and adults learn better, especially in the current Zoom context where there are no direct contact with teachers? Also prinzipiell gibt es hier unterschiedliche Varianten oder Möglichkeiten. Natürlich ist es im aktuellen, wenn man Deutschland nimmt, Bildungssystem ein bisschen schwierig mit der Digitalisierung, wie man es in den aktuellen Homeschooling-Situationen ja auch sieht, dass nach wie vor eben die Bewertung an sich und wie der Schüler vorankommt, durch den Lehrer selbst erfolgt. Aber was man hier zum Beispiel einsetzen könnte in der Emotionserkennung oder auch, wo man zum Beispiel Informationen bekommt, ist oder einsetzen kann, zum Beispiel auch in der Kombination von Sensoren wie Video oder Audio, wenn man eben die Datenschutzproblematik löst. Und bei Kindern muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz besondere Datenschutzproblematik. Also da müssen ja auch die Erziehungsberechtigten zustimmen, dass solche Sachen da sind. Gäbe es schon die Variante, zum Beispiel den Cognitive Load, also die kognitive Last zu erkennen, auch tatsächlich Stressmomente zu erkennen und auch natürlich zu erkennen, wie das Kind sich denn tatsächlich mit dem angebotenen Unterricht oder mit der angebotenen oder abgefragten Leistung identifiziert. Das sind teilweise Standardprodukte, also ich möchte jetzt nicht für irgendwelche Firmen Werbung machen hier, aber diese Lösungen gibt es, dass man eben sozusagen das auch zurückbekommt. Meiner Meinung nach wäre das auch eine ganz interessante Sache für den Lehrer als Feedback auch, um zu erkennen, wo haben denn Schüler entsprechende Probleme, was tut denen denn auch nicht gut, wen muss ich denn da speziell fördern und auf wen kann ich denn da ein bisschen detaillierter eingehen und wer kommt mit dem ganzen System ganz gut zurecht. Also diese Dinge gibt es, die sind vorhanden, auch in Standardpaketen, man muss sie nur entsprechend zusammenschließen und eben entsprechend verwenden. Es gibt auch Systeme, wo man gesehen hat zum Beispiel, dass auch Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Kinder, die eine kognitive Disorder haben, zum Beispiel wenn sie auf dem Autismus-Spektrum sind, spezielle Möglichkeiten haben, durch diese AI oder durch diese Technologien zu lernen. Ganz konkret haben wir zum Beispiel auch ein Projekt, wo es darum geht, Kindern mit Autismus sozioemotionale Fähigkeiten beizubringen, wie eine Art, wenn man Englisch lernt, wie eine Art Vokabel wird dem Kind sozusagen beigebracht, so drückst du Ärger aus. Und so erkennst du Ärger. Und das wird über eine Roboterplattform gemacht, gemeinsam mit einem Tablet. Der Roboter zum Beispiel ist der Pepper, es gibt den aber auch in der Leki oder in der Seno-Variante, wo das Kind eben dann tatsächlich das lernt wie eine Fremdsprache. Und da hat man sehr große Erfolge zum Beispiel auch gesehen bei dieser Art von Serious Gaming. Und das wäre auch ein weites Anwendungsgebiet, wo man diese Dinge vor allem auch in der Bildung oder in der Schule sehr gut einsetzen kann. Wir haben noch eine Frage vom Publikum. Ich würde es an Anna geben und dann vielleicht Johann. Was könnte man machen, damit Startups besser mit Big Players zusammenarbeiten und umgekehrt? Besten Dank für die Frage auch. Also das, glaube ich, ist auch ein weiterer Punkt, eine weitere Stärke von uns, die wir nutzen können. Ich hatte ja vorhin vorgerechnet, wir sind beim Thema Produktion von Unicorns doppelt so effizient wie Israel. Und ich glaube, dieses Thema ist auch ein Riesenhebel, den wir noch nicht richtig ziehen, weil gerade in Ländern wie Israel gibt es keinen Binnenmarkt. Die müssen eigentlich raus. Ja? Also die haben da auch viel, viel schwerer, wirklich ein Produkt am Markt zu platzieren und vor allem ein B2B-Produkt als wir. Und wenn wir auch nochmal USA und China als Vergleich anstellen, die gesamten Unicorns, die da produziert wurden, sind sehr, sehr häufig im B2C-Bereich. Ja, im B2B-Bereich ist es sehr dünn. Insofern hier gibt es sehr, sehr viel Chance und sehr viel Potenzial, gerade für uns in Deutschland. Und nicht nur mit den Big Players, die irgendwie 40, 50, 60 Milliarden machen, sondern auch gerade bei uns, wir sind mit den Unternehmen, die so 1 Milliarde bis 5 Milliarden Umsatz machen, mit denen können wir extrem gut zusammenarbeiten und kooperieren, weil sie agiler sind in Bezug darauf, wie wir zusammenarbeiten können. Ja? Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Und da, ja, ich glaube, die Frontrunners, da funktioniert das schon super. Also die sind auch als Erste jetzt zurück aus der Pandemie und haben unsere Lizenz verlängert und neue abgeschlossen und Upsell gemacht. Wir sind im letzten Halbjahr jetzt 15% pro Monat gewachsen, was wir überhaupt nicht im Plan hatten, weil wir dachten, die Pandemie hält noch an. Aber die ganzen Frontrunners machen das super gut. Was dann halt fehlt, ist für die Follower, ja, und was dann auch noch
schade ist in Deutschland, die Unternehmen erlauben es sehr selten, darüber zu sprechen. Ja, heißt, wir arbeiten für zum Beispiel 9 der DAX 30 Unternehmen und können da eigentlich nichts drüber sagen. Ja, wir dürfen noch nicht mal das Logo auf unserer Homepage placen. Ja. Und das ist halt schwierig, weil dann die ganzen Follower, die machen es ja nur, wenn die Frontrunners es machen. Wenn man aber darüber nicht reden kann, dann ist es schwierig. Ja, und das irgendwie, und dass man nicht darüber reden, kann man auch verstehen, weil so ein Logo zu nutzen ist halt auch ein Risiko für das Unternehmen. Ja, also wenn man das noch irgendwie staatlich fördern könnte, das wäre extrem gut. Und was ich sehr gut finde, was extrem gut funktioniert, in den letzten Jahren haben sich so One-on-One-Matchmakings-Plattforms gebildet, wie die Startup-Autobahn oder Untitled Champions in Sachsen, und die sind auch eigentlich in ganz Deutschland, mittlerweile auch komplett remote und komplett kostenfrei oder nahezu kostenfrei für die Startups. Und das ist sowas aufzubauen und zu sagen, okay, wir machen die One-to-One-Matchmaking-Plattforms, die Startups können sich vorstellen, die Corporates können sich vorstellen, beide können sagen, was sie eigentlich möchten, im Vorhinein schauen, mit wem möchte man sprechen, und man hat dann an einem Tag 10 von solchen vorqualifizierten Meetings, und das für lau, das ist Gold wert für uns. Ja? Und das noch staatlich zu fördern, das fände ich extrem gut. Also wieder mal zu diesem diese Frage Vertrauen, das kommt wieder mal ins Vordergrund. Johann, ganz kurz, hast du eine Antwort zu dieser Frage? Und dann machen wir eine allerletzte Runde, weil wir haben 3 Minuten. Genau. Relativ einfach, also arbeitet mit uns zusammen. Wir haben eine Marktdurchdringung, wir kennen ja praktisch Hunderttausende von Kunden. In diesem Ökosystem drin zu sein und zu sagen, ja, ich habe eine tolle Lösung, ich habe eine tolle Idee, lasst uns gemeinsam das den Leuten beibringen. Das ist eigentlich das Wichtige. Also keine Angst vor einer großen Tech-Firma. Wir arbeiten gerne mit den Leuten, vor allem im Bereich des Mid-Market zusammen. Wir müssen alle den Leuten das beibringen. Wir müssen den Leuten beibringen, was KI eigentlich wirklich alles bedeutet. Und es gibt, wie gesagt, tausende von Use Cases, ob ich jetzt Schadensabwicklung betreibe in der Versicherung, wo ich mir einfach nur Bilder angucken muss und die eine Maschine viel, viel besser erkennen kann als der Mensch, weil es einfach repetitiv ist. Gemeinsam diesen Markt angehen, auch mit so einer großen Firma wie uns zusammen. Wir haben Programme für Mid-Market, wo Startups gerne mit rein können, wenn sie entsprechende Use Cases haben. Okay, eine allerletzte Frage für mich. Ich müsste es machen, weil ich als Politikwissenschaftler, ich muss eine Frage zur EU stellen. Die EU hat ein großes Paket, der in den nächsten Monaten rauskommt. Digital Governance Act, Digital Services Act, Data Governance Act, Digital Markets Act und die KI-Regelungen. In einem Satz für jeden. Was wünscht ihr euch, dass dabei ist in diesem großen Paket? Und vielleicht können wir mit Nadine anfangen. Ja, ich würde mir zum einen wünschen, dass wir wirklich diese Agilität fördern, dass wir innovationsoffen regulieren und bei allem Verständnis für mehr Vertrauen. Das ist alles wichtig, aber die Gefahr besteht schon, dass wir überregulieren und deshalb zu ängstlich sind. Also ich wünsche mir vor allem mehr Offenheit. Und das Zweite ist, ich glaube, wir verkennen die Wirkmächtigkeit von Standardisierungsoffensiven. Wir haben de facto Standards von den großen amerikanischen Unternehmen. Wir haben staatlich mitgesetzte Standards in China. Wir müssen unsere Arten der Standardisierung modernisieren und schneller machen, damit sie eben in dieser digitalen Welt auch funktionieren. Standardisierung hat uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, im Automobilbereich, im Maschinenbaubereich. Und jetzt müssen wir neue Wege der Standardisierung finden für den Digitalbereich. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir auf dieses Standardisierungsthema besonderen Wert innerhalb der EU legen. Okay, gleiche Frage Johann, dann Anna und dann Dagmar. Fairness im Zugang zu den Technologien, alle, egal ob groß oder klein. Und das Zweite ist ein Miteinander beim Verarbeiten der Daten und einen fairen Zugang für alle. Danke. Anna.
Ja, ich wünsche mir vor allem auch persönlich, weil ich ja so ein personifiziertes Europa bin mit meinen polnischen und deutschen und schwedischen und französischen Wurzeln, wünsche ich mir, dass wir zusammenarbeiten. Ich bin ein ganz großer Believer von Europa und also Believer jetzt furchtbares Deutsch, Entschuldigung, und glaube, dass wir gemeinsam die richtigen Standards auch in AI setzen können und auch wirklich ein Benchmark werden können. Und dafür müssen wir aber zusammenarbeiten und das wünsche ich mir. Okay, und last but not least, Dagmar. Ja, ich wünsche mir auch mehr Offenheit in Summe, also eine sehr offene Politik und nicht eine restriktive oder Regulationspolitik, die vor allem Innovationen vorantreibt, Innovationen eine Chance gibt und prinzipiell mal positiv betrachtet und auch wirklich diesen Positivismus nach außen trägt. Und ich wünsche mir auch, dass die Leute nicht restriktiv, sondern incentiviert werden, die zum Beispiel besonders ethisch mit Daten umgehen oder die besonders gute Ansätze hier haben, auch technologisch, um generell diese Problematik Datenqualität als KI-Motor und KI-Treiber zu lösen und dass man hier genau in diesem Bereich mehr investiert und stärker und schneller vorangeht. Also Positivismus und Offenheit, Agilität, europäische Standards, Fairness und Zusammenarbeiten. Das ist ein super Schlusswort für diese Runde. Ich würde mich bei Johann, Anna, Nadine und Dagmar bedanken und wieder mal an Olivia und Aspen-Team. Vielen Dank. A big thank you also for me, Tyson, for moderating this great session, and to all the speakers. I think we had some really interesting takeaways. One thing that I heard out of this discussion that's really important is the need to break down these silos that currently seem to exist within the AI ecosystem between startups, industry, big players, educational institutions, the public sector. So I think that is definitely a call to action that I think has been heard. We're going to break for 5 minutes, and then we will be back for our last agenda item for today, which is a digital fireside chat with Mustafa Suleiman, who's currently Vice President for AI at Google and the co-founder of DeepMind, which we had the chance to discuss a bit this morning. We're actually bringing back Jana Köhler, who will moderate this discussion. So I'm really looking forward to that, and we will see you shortly.
Hello, everyone. We are back already. It was a little shorter than 5 minutes since we went over time. But as mentioned just a few minutes ago, we are here now with Professor Jana Köhler, who we've brought back to moderate a one-on-one discussion with Mustafa Suleiman, who she will also introduce. They will have 45 minutes to discuss many interesting themes, ranging from applying AI research and practice, talking about AI and health, AI ethics. So without further ado, Jana and Mustafa, the floor is yours. Yeah, thank you very much. Yeah, dear Mustafa Suleiman, so nice to have you here. Thank you so much for your time. I'm really looking forward to meet you and having this conversation. Let me start with one first question. Today, innovation is on the agenda, applications. Many people ask, what can we do with AI? What is your vision about how this technology or the entire range of technologies that we have under this umbrella can be applied? Which applications do you think are the next big topics and hot topics, and where can we make the biggest positive impact? Well, first of all, thank you, Jana, for having me, and thank you, Aspen. I'm very pleased to be here. Yeah, so I think this is an interesting question, and I actually get asked it a lot. You know, where is the field headed? And people often wonder, what is the pace of change? Like, are we actually accelerating? Are things getting faster, or are things slowing down? And we seem to constantly be torn between, on the one hand, feeling very frustrated that our breakthroughs are not being implemented in practice even more swiftly, and also very anxious that things are changing too quickly. And you know, there's a nervousness and a fear that the entire landscape around us is changing. And so I feel that often the debate gets stuck between those two extremes. In practice, I think the practical reality is that we are making steady progress towards applying AI in real-world environments. But naturally, AI depends on significant amounts of training data that has been collected from real-world environments. That data is often messy and noisy, it's unstructured, often it needs cleaning and well labeling, and the prediction environment itself needs to be structured in a way that enables your machine learning system to land well and be embedded effectively. And so there's actually a lot of prerequisites that need to be put in place before we can benefit from AI. I think one of the more challenging things of the last 5 years in terms of the application of AI is that I think people had underestimated how much sort of infrastructure work needs to go in order to make the sort of AI final piece very successful. I mean, in some ways, the AI is the kind of the icing on the cake. I mean, underneath there is a huge amount of work that goes into building infrastructure, to testing models, to building software systems, to dealing with the kind of societal and policy elements of a new technology. And I think the field is sort of finally catching up to the great breadth of skills and capabilities that we have to have in place in order to get the benefit of AI. So with all of that said, I still feel incredibly optimistic about the potential for AI to truly revolutionize healthcare. I mean, as many people have talked about over the years, healthcare is an incredibly expensive drain on our collective GDP. And as the middle class emerges over the next couple of decades in less developed countries, they're going to expect, quite reasonably, healthcare that is as effective, if not as potentially resource draining as we experience in sort of Europe, America, and other countries. And that means that we're going to have to get far more efficient and far more accurate at both detecting disease before it spreads, preventative medicine, and diagnosing it when it does, and increasingly being able to generate new interventions, whether they be drugs interventions or behavior changes using machine learning systems. And we've already seen some of the early indications that we can do this. So particularly in the area of image recognition and in the field of
X-rays, chest X-rays, or CT scans, or optimal coherence tomography, OCT, three-dimensional eye scans. We've shown, and many other groups have shown, that we can train systems that perform as well as, or if not in some cases better than, the best human experts around the world. And this is really significant work, because instead of it costing many hundreds of thousands of dollars to train these experts, and many decades to learn all of these cases that they have been through in order to perform their diagnoses, we can now train systems that learn all of that almost within an instant. And so that should reduce the cost of reviewing these examinations to really a commodity price, and ensure that they're made available worldwide. I mean, these should naturally spread through markets as more and more people demand the highest quality diagnoses. So I think there's real reasons to be optimistic, but it's going to take a number of years before we start to see machine learning systems in highly sensitive application areas like healthcare. And I think we have to still be optimistic, but also be patient. that's a difficult thing. So what is one a reason for that we need to be patient? Do you believe, or do you also agree that we cannot really put this into practice until these systems can really explain their diagnosis, and we are sure that they work based on the, let's say, correct causal models? Is that something? Frankly, I think this is perhaps one of the most interesting and sensitive ethical challenges of our day, because at some point, the performance of a machine learning system, let's say for diagnosing, cancers in CT scans, or for diagnosing potential diseases that cause blindness in eye scans, at some point, those scans, those diagnosis systems, are going to be so good that for every month or every year that we delay implementing them, because we want to ensure that they're absolutely perfect and they really don't make any errors, for every month that we delay, people will be, suffering consequences of those diseases that go undiagnosed. Yet, on the other hand, we do know that these systems suffer an underspecification problem. I mean, we do, we're working very hard on trying to ensure they reproduce the same accuracy and performance in their prediction outputs over and over again. This question of reproducibility is a really difficult one. I mean, naturally, these are stochastic systems. There's an inherent, probability prediction that is involved in the way that they're trained and built. So there is going to be some variance. And so this question of at what point do we tip the balance and deploy, I think is the real big moral question of our day for the next 10 years. Well, we definitely also see systems that will be deployed quickly because the need is so high. As you said, we currently also see how fast we move to actually beat the virus, and we can effectively move, and nobody would have expected this, how much it's accelerating the change. I think so. Even if, as you said, if the risk of not using it is higher than the risk of using it, but maybe there are some mistakes at some time, then we'll definitely move forward. Yeah, that's right. And part of the challenge is going to be creating consensus around our prediction about the risks of harm versus the risks of good. Because, that's a really challenging future probabilistic estimate. So the question is achieving consensus around that. And that has to do with governance and accountability. I mean, which body, which group, which regulator, which company, which startup, which NGO gets to make that decision or have input in that decision. And as the stakes get higher, that's going to, as the sensitivity of those, obviously the stakes and who gets to participate becomes very, very important. I mean, that's a theme that I have been very passionate about for many years, and I've tried very experimentally to figure out what the right structure is to ensure that broad groups of people get to participate. And I think
quite a long way off. There's a lot more work we need to do in order to ensure that the process is trusted, right? Because it's not just about trusting the output of the system. There are very few people who are technically capable of being able to scrutinize that system and make it accountable and understandable and transparent. I think that we should really focus on the process, like who has been involved and who has participated, who's contributed, which diverse and minority voices have been able to be aired in contributing to that decision-making process. That's really the tough stuff that we've got to grapple with if we want to accelerate the deployment of AI in the next decade. Yeah, that's an interesting thought. I would also like to come back to what you mentioned about putting infrastructure in place. For example, in my presentation, I brought up the example of GPS-based navigation. Computing shortest route on a map can be easily done with heuristic search, but the entire application becomes really useful when we can link it to a real-time navigation infrastructure. And I'm wondering, like when we talk about healthcare, and you just mentioned also we need, for example, a process of how we introduce technology, that we have certain structures in place out to apply certain regulations. What type of infrastructure do you imagine? Apart, for example, regulatory bodies, maybe? What could this be, or where do you see this? But also in terms of, for example, infrastructure for sharing healthcare data, probably also at the global level. There are many concerns immediately coming up, but it's definitely the case that sharing these data and making them available to a broader analysis brings in a lot of value. Yeah, that's a really great question and a complicated question. I think it's the job of the regulator to create the environment to incentivize us to do the right thing. So, the privacy requirements with respect to data sharing need to be explicit and clear and very easy to follow and comply with, and the requirement. And in that environment, I'm very confident that we can innovate our way through that quote unquote problem. You referred to the challenge of needing to do essentially pseudonymized or maybe even anonymized data sharing so that we can all collectively contribute our own medical record into a public pot of so that we can derive benefits for the benefit of everybody and our families and our friends and our communities. Without compromising our individual privacy, which is clearly really important. Now, these are engineering challenges. It's, we can set a bar with respect to regulatory requirements and public trust issues. And then we can say, it's up to the companies, it's up to my company and my research colleagues to try and solve this problem. I mean, this is an eminently solvable problem. If the incentives are right, this is not beyond us. This can be solved. Infrastructure can be built to do this. And you mentioned the response to COVID. Frankly, I think that one of the bright spots in this awful pandemic of the last year has been the way that Apple and Google got together to build a privacy-preserving exposure notifications infrastructure. I mean, Google is essentially running infrastructure that it's completely blind to. There is really no reason not to trust completely Google's implementation here, because Google is sort of and Apple are jointly operating this on behalf of the public and can't see any of the contacts or the relations between Bluetooth beacons that intersect with one another in order to detect, to do contact tracing and generate an alert when somebody has become positive. I think that this is a really interesting template that we should look to explore in the coming years as a way, not only because it created a nice forcing function for us to build something very quickly, but also because we had a cross-company collaboration very, very fast, making privacy, the number one design parameter, and building something which really is in the public interest and really can change things. I can imagine similar kinds of systems when it comes to the managing of your sensitive personal data, be it for health, maybe be it for your immunization certificate, for your identity management tools, presenting your government ID, for example. There are many similar sorts of applications of this kind of public-private infrastructure that needs to be
have absolute, privacy guarantees in order for it to be trusted and therefore useful. Mm-hmm. Yeah, this is a very interesting thought. And the solution seems to be to really have the data distributed in various safe spaces, but allow also the data to come together for certain purposes, instead of, for example, establishing one body that owns all data, for example. Right, absolutely. I mean, I personally quite like the metaphor that data is a commons. It exists because we collectively invest into it, we collectively create it and contribute it. And I think that we should collectively reap the benefits of that. And so this question of interoperability and portability, which I know that the European Commission has made a big priority in recent legislative efforts, I think this is really important and, is the right kind of trajectory. But in some ways, that's kind of one side of infrastructure, that's technical infrastructure. The other side of infrastructure, I mean, you might call it infrastructure, but it has to do with how we invest in research and development. And, I think that people often, sort of worry that, universities in terms of their AI, professors and support are underfunded and so on. And I think that this is a serious concern we have to take seriously. But it is actually a very solvable problem. I mean, really, it comes down to money. At the moment in the UK, for example, I think the spending to 1.7% of GDP, which is really quite low for countries of similar GDP and similar size to us. I mean, in Germany, it's actually relatively high. It's 3%. In the US, it's 3%. But if you look at the most innovative, some of the most innovative countries in the world, there's, like Israel, for example, or South Korea, they're spending 4.55% of GDP. This is really all it takes. Like, pay academics well, create many, many institutes, create a lot of status around academics. Don't disrespect them or belittle them. And, I think we have to really big up our research, institutes, because they're the future of us being able to solve some of the most challenging problems that we see over the next couple of decades, whether it's farming and food or mobility or energy, and our climate crisis. That's really where I think we should be investing. And it's as simple as the political question of spending. Yeah. How do you see the distribution of all this money? In general, there is quite some money available for research. And I think we see interesting phenomena. For example, we see institutions, they constantly ask for more and more money, and then they say, yeah, and then we can deliver more. But then there are these small teams, they don't have much money, but they have the bright ideas. So sometimes it seems to me that it could even be too much money. What do you think is a good balance here? Having enough resources, but still remaining creative and not just becoming a money-raising and money-burning machine. So, for example, there are discussions that professors spend more time on reviewing papers and looking for writing, granting proposals and so on, instead of spending time on research these days. Yeah. It's a great, the two great points there. I agree. I mean, first of all is the question of personally very much in favor of, academic environments or sort of public sector investment, let's call it, in solving grand challenges, in establishing institutes that are set up to tackle a specific problem within a limited time frame with a very measurable goal, with funding that ends after a fixed period. I mean, I think that you can have a longer conversation about tenure, but I don't think more tenured professors is necessarily the right way is the only way to solve the problem. Like, clearly it's necessary and important. What I'm kind of more getting at is that we need public interested engineering, to build very large scale R&D investments in our tough problems. There's a huge class of problems which are not quite venture capital problems. They're definitely not private equity problems, and which some of the big tech companies particularly are starting to experiment with, but they're doing it with a tiny fraction of their investment. And though this class of problems are too big for the current research
academic research environment. They're not set up to run 500-person engineering teams, software engineering teams, or experimental teams. They're mostly experienced and used to running 30-person labs at the most. And so that's why I feel that we're kind of a little bit stuck. We're certainly not making progress fast enough with these grand challenges. And I think they do require very big checks, and we have to accept that the error rate is going to be much higher than it would be, in traditional public sector investment. We have to tolerate failure. Indeed, we have to celebrate failure. I think these are like multiple billion euro investments over 5 to 7 year periods. And we have to expect an error rate of 50, 60, 70% in terms of achieving the big goal. Many other derivative benefits will come from it. But that's really what it takes, I think, to make progress, because at the moment, there's just these set of problems which fall between two worlds. And as a result, I think we're sort of missing out, and it's frustrating. But this also seems to require quite different organization forms. For example, the European Union had set up this network to tackle the Human Brain Project, but there is common agreement that it wasn't as effective as initially thought. So if we stay with these traditional structures, small professors who value freedom over everything, individuality, teams, and on the other hand, you describe a structure where people really work in a team. There's a very planned process, quality assurance testing, trying out ideas, really going through the end, and so on. So this seems to be quite different from a traditional academic attitude. I completely agree. It's quite different. I think part of the challenge with these very large multi-country, multi-university efforts is that it's very difficult to coordinate when people are working 1 or 2, 3 days a week. That most of those investments were quite part-time. I'm personally a very big believer in a full-time commitment in hiring an engineering team, led by researchers who are, really, they have skin in the game. They're really committed. This is what they're going to be working on for 5 years. They're part of this mission. And, it means that they'll have to choose to take a different track to publications and the academic route of managing PhDs and so on. And that's fine. It's not that we should underinvest in any of the existing academic side. I think we should. I think that this is really new investment that's required to tackle these grand challenges and do so, in a way that is more like the way that big companies, I think, address these problems, but more so with the kind of public interest and the public sector spirit. I also spent nearly 10 years in IBM research, and it seems to me that industrial research compared to academic research for certain goals is today the more effective type of organization. Yeah, interesting. But let's maybe move on a little bit in the innovation process. So we have all these nice technology now in place. Things will mature further. Companies like Google put frameworks around this. We have cloud services that smaller companies can, for example, use to access the technology. And I wonder if you could share with us some of your insights. For example, there's also one question, and somebody said, what is your thinking process when you design new AI-based applications or business models? And also, are there tips that, it's the application, let's say, the possibility of the technology is one side, having the business model in place that really allows us to leverage this technology in a viable way, such that it is also profitable, for example. It can really be maintained for a longer time. Based on its income is another story. And then, of course, there are the users. Do the users desire this application? Will they really adopt it and like it and so on? So what is your thinking process when you have all these ideas in your mind, and which one do you go for? Or what are the first questions you ask before you take a decision? Yeah, great questions. Some of the first questions I ask is, what kind of prediction problem is this? So what exactly does an end user need to experience to benefit from this technology? And that means that I need
perceived end users and try and understand their problem, because too often I see, we call it hammers looking for nails, where there's a pre-existing piece of technology and we think it works well in research and we're just looking for any problem that looks like it will be solved by our solution. Yeah. That's a classic error that research, applied researchers tend to make. So I like to really embed myself with, the users that I'm trying to solve for. So in the case of all the healthcare work that I've done over the last 5 years, I spent a huge amount of time on the wards, talking to nurses, with doctors. I did many night shifts. I went out into the community. I drove around in vehicles, like many things to try and understand. The same when I did the data center work. We improved the efficiency of Google data centers very significantly by 30% a few years ago. We spent a lot of time talking to data center engineers who were just really thrilled to have us kind of spend days with them asking very detailed questions. And you get an instinct for like how they think, the language they use, the vocabulary, and so on and so forth. And that's clearly the first thing to do. I think the second thing to do is be very honest with yourself about the business model here. Most of the time so far with the methods that have been developed, particularly with deep learning, which is probably the most applied AI that we have at the moment, most of the time the output is by making something more efficient. So you're going to be saving time and you're going to be increasing accuracy of an existing process, whether that is sort of image recognition or speech recognition or any kind of error detection. And that's great because it improves quality. So in healthcare, it's really important and really valuable. But often the market dynamics for established markets don't always incentivize improvements in quality. What they're often looking for is a specific reduction in cost. So you might save time, even if you're a gas engineer detecting for leaks or broken pipes, on an oil rig or something, you have to really be able to prove that you're not just saving the engineer's time, but you're reducing the number of catastrophic incidents, or for improving the efficiency of nurses and doctors being able to communicate with one another. You might be able to say that you've improved the quality and accuracy, which is great for the patient, but does it reduce the actual bottom line cost of running the service? And I think that's one of the challenges that I think the whole community is sort of figuring out at the moment. We know that it does, and we know that it will in the long term. It's just in order to catalyze very large scale uptake quickly, it's clearly all about the money. And that's an important consideration. So, so you say that the focus is really on quality. It should be on quality. But of course, we need to somehow pack it nicely under the cost umbrella. And that's definitely important, that we don't go for things that are like short wins, in terms of money, but rather go for the deep quality improvements that we can actually achieve. I also wanted to ask you, when you said deep learning, and people, of course, for many people, AI is deep learning at the moment. You said also, you need to know your user. I mean, be your first user, for example. If you don't like it to use your own technology, then that's probably not, nobody else will like it. But of course, understanding the domain, understanding the usage scenarios, the processes, and so on is very important. Maybe just one provocative question. Can you imagine of a specific application where deep learning might not be the best possible technology? Yeah, I mean, so deep learning is typically useful where you are trying to sort of classify a bunch of existing known objects, and you're taking a retrospective data set which is already well labeled, and you're asking the algorithm to reproduce the underlying structure that is already established in an existing data set. There are many examples of data environments which just don't have that kind of well-labeled classification structure. And in those cases,
the deep learning methods haven't quite evolved, and there's still a lot of work to do in that. Mm-hmm. The second area that one should be cautious of, I think, is sort of non-stationary or dynamic environments, where the structure of the environment changes as your algorithm makes an intervention into that environment. Mm-hmm. So where there is this sort of continuous dynamic interaction, that can produce a lot of emergent consequences or properties of the environment, which become very, very difficult to model. And so far, the supervised deep learning methods, are not really suitable for those sorts of environments. Mm-hmm. If, in particular, if such environments are not fully deterministic. So in some production and manufacturing processes, we actually can see this. And there are definitely limits to supervised learning, but also to reinforcement learning, because we can't really create a simulation environment where you can try to learn, because the behavior is so hard to predict, and also even for experts, they can't really describe what's going to happen. Yeah, that's a perfect example. Yeah, I mean, reinforcement learning has so far not yet been well scaled. Something that I worked on for many years, and we've so far not really been successful in finding very good large scale applications of reinforcement learning. And I think that it will come with time, but it's still an area of active research. Yeah, for me it's interesting because on the one hand, the AI methods reach certain limitations here in these domains, but human engineers nevertheless manage to control these processes. Mm-hmm. And they do it apparently at a level of abstraction that we haven't yet discovered for AI solutions, because they somehow can draw their attention to the key points and then actually see if everything is still okay or not. And this is very, very hard to figure out how this is going on and how this happens. That's a very nice point. I agree with you. One definition of intelligence is the ability to direct attention to salient features in environment at the right time. And if we could solve that problem, you're solving a nested hierarchy of other sub problems which are really critical to the field. Yeah. And clearly that's what humans are incredibly good at. We can go back through our entire experience and pull out that exact moment. That's the magic at the moment of being human. And there are many, many areas of research that are focused on this problem called mostly around temporal credit assignment, how to assign value to a particular effective or rewarding moment that the algorithm has experienced in the past in order to recall it and reproduce it at the right moment. And I think it's still some way off before we're successful with that, but it's an area of active research. Yeah, that's a very good point that you're making here. So you would also say that probably artificial general intelligence is still quite far away, because we have no systems yet that have this capability, but humans definitely have it. Yeah, I think we're very far. Well, I think we're very far away. Yeah, I think it's it's a little bit of a distraction, the language and the hype around the AGI focus, I think. And I think in practice, there are going to be so many more barriers to deploying software systems and, more narrow practical AI tools over the next 5 to 10 years that's going to consume the majority of our attention and focus as a regulatory field, as a community of NGOs and activists, and obviously as a community of businesses and industry too. We're just going to be focused on that for the time being, which is great. I see. And maybe let's come back to this point where you said that we need to understand the customers, we need to think about the business model. And now let's say we have good solutions, and now we have that prototype and it works well, and now there's this critical transition. Of course, we've tested it and so on, we've been in the real world, but now comes this really broad deployment, and it's not so rare that applications that worked extremely well while they were developed then suddenly fail in the real world. Do you have tips how to avoid this problem? I don't even know if there's a name for this, but it seems to should deserve one. Yeah, you're absolutely right. There is a name for it, actually. It's called the underspecification problem. And in fact, a group of researchers, some of whom were at Google,
published a really excellent paper Yeah, I've seen this. a Yeah. few months ago. Yeah, I mean that's exactly what you're describing, which is, despite significant amounts of testing in simulated environments, it's incredibly difficult to replicate the complexity of the real world. And by definition, any system that you put in the real world is going to encounter novel instances that it has to respond to. And these are not deterministic, heuristic-based systems. I mean, we've explicitly moved away from logical if this then that rules. And so by definition, there is some stochasticity in the model in order for it to cope with novelty. And quite often, or sometimes, that novelty appears to be beyond the bounds of the training system, and it will produce something which is turns out to be undesirable in the real world environment. And I think often that's because it's difficult for people who are even training these systems to imagine these kinds of scenarios ahead of time. Like, it's a huge amount of absorb as an engineer or as a designer. And I think this is the reason why we have to have much more robust testing and training protocols beforehand, and everybody in the field is working aggressively towards this. In fact, the Partnership on AI a few weeks ago, which is the sort of cross-industry NGO collaboration, just released what they've called an AI incident database, which I think is a really cool idea. One of the many cool things they've done, where they're encouraging people who have deployed real-world systems to share their experiences of systems that have made mistakes and errors and so on and so forth, to learn from collective best practices. And so I think these are the kinds of things that will help us to minimize the kind of undesirable effects and try and improve accuracy and stability over time. Yeah, I have the impression it also relates to what you described earlier. And when you said, would intelligence means that I can really draw my attention to something that is important in this particular moment. And of course, deep learning relies on all these low-level features that it can process so very well, but it cannot do this kind of abstraction that we need to actually draw the attention to what is a key feature here. And that's why we probably also see these problems. And this also means that we need to come up with quite different techniques to improve the technology. So more data and more testing will not fundamentally change the problem. It can help to reduce this problem, but it cannot fundamentally solve it. Yeah. There's another question somebody wrote: is it really hard to recognize when something happens that surprises you? And I think this also relates nicely to what we discussed, because for us, no, we are surprised, but AI systems can't be surprised. Huh? Yeah, I mean, look, it's a very good point, and this is why safety systems require lots of checks and balances. I mean, if you look at the kind of history of other fields that have implemented safety into their deployment, whether it's nuclear reactors or aeroplanes, or in the military, for example, redundancy is critical, and a series of logical checks and gates is really how you protect and you sort of reduce the number of possible undesirable outcomes. And so I think what we'll start to see is that the safety regime around deployment of AI in high-stakes environments will have an additional layer of human-imposed logic and business heuristics. For example, no recommendations beyond a specific bound, or as soon as more training inputs are demanded than are as soon recommendations or training examples are consumed and are required, then put a stop to the system. There's all kinds of bounds that you can put to constrain the agency, if you like, of a system. And I think that's probably how we'll start to get around it, because it's not clear to me that these can be baked into the underlying prediction engine right from the outset, because obviously they're going to be surprising, and so it's going to, I think, have to be an after effect that we'll have to get much better at. I mean, and so far this is just not, frankly, because we haven't seen many high stakes
deployments of AI, like in self-driving cars, for example, are still just emerging. You're in healthcare, we're at the very early stages of the field, and so on. So I think we're now sort of starting to put these kind of safety implementations in place. Yeah, but of course in the industry we see applications, but of course there's usually a multi-layer control system. So the AI system, for example, can control elevators or something, compute something, but there's of course an additional safety system, and we are in also in a more technical environment where we have also the complexity under control. So let me see, there are a few more questions. Maybe I take a few from the list. There's a question about open innovation. Does Google support entrepreneurs who have an idea, and can they apply for funding from Google? Yes, yeah. Google has, I think, lots of programs for the startup ecosystem for entrepreneurs, and particularly around Google Cloud, for example, there are a lot of workshops and open access training courses and so on. There's a lot to check out. I would go to the website. There's plenty of training programs and mentoring support programs. Okay, can you maybe point us to how people can find the website? Yeah, I'll send a link. I don't know off the top of my head, but I'll send you a link you can share with people. Okay, and then the Aspen Institute can distribute it to the participants. Yeah. Okay, there's a question actually coming back to our discussion about artificial general intelligence. So I'm not sure if you're familiar with OpenCog, a system developed by Ben Goertzel. Do you want to comment on this one? Yeah, I know Ben Goertzel, and he started OpenCog, I think, in maybe 2008, 2009 or something, and he's an extremely talented researcher. He's been plugging away at this for many years. I think with his father, Ted Goertzel, as well, and he has a small team. It's good work. It's I think still not quite yet delivered on the grand vision, but I think the more efforts there are, the merrier. So yeah, I think it's great. And as a theoretician about the future of AGI, I think Ben Goertzel has made huge contributions to the field. So yeah, definitely worth reading his work if you're interested in AGI. Okay, thank you. There is a nice proverb, and it says, first we shape our tools, and then our tools shape us. Yes. So if you think about this and the future of AI, what do you want it to do, and where should it shape humans? Yeah, that's absolutely right. I think, I think one of the things that I have tried hard to do over the years that I've been involved in this field is to refocus the framing of AI towards one of tools that we design and we control, right? We as humans we collectively design them. And the question is, who gets to participate in the values that get imbued in that design process? And the questions of ensuring that they are representative and inclusive become really central. But look, as we're seeing from the last 3 or 4 years or more, as we all become, sort of digital natives, using our mobile phones all the time and being so fluent with technologies, they're changing the way that we relate to one another, the way that we see ourselves. And my instinct is that we have to be embracing and optimistic about how those tools shape us and not be afraid. I think, to be afraid is to deny the reality of a huge, sort of onslaught of change. But at the same time, to not be, naive or, sort of trivialize the consequences. I mean, these tools are fundamentally changing our ability to be attentive, for example, or to concentrate. They, in some cases, are, explicitly appealing to our kind of hindbrain, reactivity in the way that we like things or share things or have a bias for short, snappy content.
So we have to be very, very sensitive to this. And in that sense, I think it's important that we genuinely consider the precautionary principle in this trade-off where it's very hard to evaluate future harms and future benefits. We should be, proceeding cautiously because the potential future harms become clear after the fact, and sometimes that can be, too late. And so, I think over the next few decades, we're going to have to think very carefully about that balancing, because you're right, those tools definitely do shape us. Yeah, and the more powerful the technology becomes, the more powerful is also the impact. And we want to make sure that there's a positive one. Yeah, with this, we are nearly at the end. I want to thank you very much for all these really interesting insights. And you also sent the link. I can maybe just read it. It's very simple, startup.google.com. Yeah. So everybody is welcome to take a look there. And I would like to, give back to the organizers that they somehow join us and tell us what we do next or end the discussion. Thank you very much, Professor Kula. That was a lot of fun. I enjoyed talking to you. Yeah, and me too. Thank you so much for your time. And I wish you really good success with your next endeavors. And I'm looking forward to hear more of these really deep impact papers and research from Google and cool applications that we all use and like. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. So, and now, where are the people? Professor Köhler and Mustafa Suleyman, thank you so much for this fascinating exchange. I can't think of a better way to have ended this third day of the Aspen Berlin AI Conference. So many interesting themes we touched upon, starting with Professor Köhler's presentation this morning on applying artificial intelligence in different industry settings, some of the challenges related to that, transitioning to a panel discussion on startups, big players, and some of the challenges surrounding innovation here in Germany. And now, of course, ending with this conversation between Jana Köhler from the German Research Center for Artificial Intelligence and Mustafa Suleyman, who heads AI at Google. So thank you both again so much for joining us. We have 2 more days of programming planned for you. Tomorrow, starting as usual at 3 p.m., starting with a keynote presentation by David Autor, who's a professor at MIT and heads their work on work of the future, so make sure to tune in for that. Then we have a panel discussion on Germany's EU Council presidency and Europe's quest for digital sovereignty. And then we will close tomorrow with another 2-on-1 conversation with Günther Oettinger, the former European Commissioner for the Digital Economy and Society, and also former Minister President of Baden-Württemberg. So thank you so much for tuning in, and we look forward to seeing you all again tomorrow afternoon.